Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் ஹாய் வெல்கம் அனந்து வைப்பர் குயின் வைப்பர் குயின் வேற லெவல் வி டாக்ஸ் ஹாய்டா ஜபார்ச்சா ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டாப்ஸ் ஹாய் ராகுல் சினன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் மீசா ஹாய் வாட்ஸ் அப் கைஸ் எல்லாருக்கும் happy day. Let's have a wonderful day. Spread some positive vibes and good vibes around us. Daily na solra ore or idu. Let's spread some positive vibes and good vibes around us. I think naal perku nalladhu nanicha. Do they hot drop a Vega or a Shadow Esports depending on okay இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆயிட்டு நம்ம மேட்ச் I am sad Anandu endada Anandu tanga Amarnath ayyo Amarnath Anandu vardada Amarnath bro don't be sad I am there I'll give you WUCHANG story ittu ittu bro happy Mother's Day guys ellarkum ellaroda ammakkum ella ammakkum happy Mother's Day because of they are our mother we would live like this and avanga illana namba illa. Okay, so keep always in your mind. Guys, straight a match போலாம் guys. Time ஆயிடுச்சு. நான் சாரி நீ லேட்டா வந்துட்டேன். Play it out throughout the night as well, but position to qualify for esports. உங்களுக்கே அறியாம் நாங்க நேத்து நைட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு படுத்தது லேட் ஆயிடுச்சு. So yeah. Yes sir. Let's go. Direct. Vega points behind then from potentially knocking Zenshin out of EWC contention. For Shadow Esports, it's pretty easy. Finish in the top two, you're in. You're done. You don't have to worry about what anyone else is doing. If they do drop down to third, they do have their own permutation, which is Vega. Yes, Vijay, CMI, guys. Vijay is the CM right now. Let's fucking go. And if Vegas stay in the bottom five, they would go through. Rengoku, hi da. Turbo God, hi. You can see the gap that they've got. Welcome. This match, super. So that's what they'll be chasing. But they also need Shadow Esports not in second or Vega not in the top 9, which that Rolex, welcome da Rolex. Are you cam? Without any issues, top 7 will guarantee them a spot at the Esports World Cup. So those are the Xavier bro, hello. Cam Ilya coach cam vandichu. Parvit, hi da. That's right. And of course, ellarkum vanakkam vandanam namaskar. Really require themselves a chicken dinner to really put themselves anywhere closer towards the top 7. Anga vechirunga ange It does seem like it's kind of difficult for them to even get 5 to 10 points for what has happened for the Happy past Mother's couple Day, days, mummy. which they have rough rotations as well as multiple games where they just I drop love out you, of love the you. top 8 as well. So overall, I think that is still entirely Mas. possible. As for the side of Happy Squad, which have done well in the past, they've definitely had certain fluctuations that puts them right now at 11th spot with 50 points. So they're one of those that may be able to gatekeep Vega's progression as well, because so long as you're improving throughout the charts, you're having a couple of $100 as incentive as well. So I'm pretty sure that guys, these teams food will guys. be very eager to at least play with a little more after spending more than a month just grinding rounds after rounds, guys. as well as time throughout the scrims. Long So, time of course, to see. going to Echo, nee danda varadilla. maybe there's By the way, I'm not seeing any old mods. Old mods ellarum madiyan ai. chicken dinner, and how much opportunities does that Madiyan na actually ellarum provide teams somberi. expansions, especially with the outcome from yesterday. Unlucky, it did actually win out. Ellarum Chicken madiyan dinner, ai. and Old mods that really ellariyum caused thookunom Vega to ada. actually slide even further down the list. So these kind of permutations definitely is gonna Happy be Mother's Day amma. consideration as well. Thank you guys. Thank you so much. Yasnaya Polyana, northeastern Thank side you. of Erangel. Monk In the over side. on Call the no. hill. Zanshin will be close by to the pond. Thank you. Ego already close by to the south end of Yasnaya Polyana. So from எங்க real இருக்கற access அது இங்க perspective, இருக்காது just தெரியும் looking out the நீ window, you ஜஸ்ட் can see them பேசு on chat the பார்த்து பேசு distance. It is only phase 1, so கொஞ்சம் it is கிட்ட not போய் kind of பாரு. circle that you'd need to go into. Yes.
obviously there's still a hello, lot that will coach. play How are out you? Thank you, brother. as we will play Nada with que one of our canto. observers Huh? sitting out for this one unless he can get back in. ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் Going வந்துட்டு into ஹார்ட் this game, போடுறாங்களேமா we spoke about ஹாப்பி Hi, மதர்ஸ் டே hi, ஹாய் they need to Chalangala. win. I Hi, don't think they need to Chalams. win. I just think they need to build Hi. some confidence. I think they You just guys, need to win a I couple think of you team guys are fights and fine. Good. try not Had to get lunch? all of the points back in one game. They don't have to go and get a 20-point game Take right care, now, right Tangangala. here. But பர்வித் clearly ஹாய் they've got to get சொல்றா some points on the வைப்பர் board குயின் because if they get எல்லாரும் ஹாப்பி Thank you, மதர்ஸ் டே thank you, ரென்கோ thank you the so common much. theme across this week, Thank you then so much. ultimately Love you they're gonna be guys. not only 12 points behind as they are now, Love but you they're so gonna get much. closer to அம்மா 20. ஒரு சாங் And then there's only 4 Ayyo, games to go. என்னடா? So you just அப்படி don't let கேக்குறாங்க that get away. தாஞ்சிரோ Good game here on Erangel. And then for the top 3, it இருக்கட்டும். goes without saying, I think Alter Ego, they're the ones that really need சரி close இன்னொரு to a சமயம். win to close as Anyway, close as possible love you to guys. Take Zanshin, care. because if they don't catch up to Zanshin, Happy streaming, then all happy they're gonna be gaming. doing is more Bye. so Love trying you to all. spoil Shadow Esports' party, and then that's fun, but it doesn't net you a reward such as the Esports World Cup. Yeah, true enough. Overall, there's குடிக்கிறேன் definitely a lot more on the line for the side of Alter Ego. Meanwhile, Jaxi, சஞ்சய் that was pretty nasty as he lands. சஞ்சய்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வருவான் இப்பெல்லாம் வர்றதே இல்ல சஞ்சயும் சரி மனுவும் சிவஜித் எல்லாம் காணும் Secured himself that point. Well, Savage Man is also getting attacked as we do have the civil rivalry between அம்மா GSW she just came out guys like வெளியில போயிட்டு இப்பதான் வந்து திருச்சி வீட்டுக்கு I don't think that they're going to be stopping for way too long. GSW does actually have a plan to actually சரி யாருக்கு சப்போர்ட் கம் ஆன் ஹரிஹரன் ஹாய் ஸ்ரீகுட்டன் ஹாய் சினான் ப்ரோ ஹாய் But not much has happened since then. Does Alcatara get that revive true though, as we do see சிஎம் ஆயிட்டாரா விஜய் தான்டா சிஎம் சில்லாவுங்க previously, but doesn't seem like the rest of Shadow Esports ஹாய் want அம்மு to really டேய் make haze onto அஜய் putting themselves at risk, because ஏய் right now, ஏய் phase one, you really want to TN as coach. much risk as ஐயோ possible. So ஹாய் தஞ்சிரோ ப்ரோ from the side of Shadow Esports, லாஸ்ட் they've gotten டிஎன் themselves அது எதுவும் பண்ண முடியாது அவனுக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு சோலி Savage Man Esports. டிவி அம்மூஸ் ஃபுட் കഴിച്ചു ஸ்ரீகுட்டன் thank you so much for asking நீ ஃபுட் കഴിച്ചോ PUBG Master Series for phase 1. அமர்நாத் ப்ரோ എന്താ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യറാ ടിവി അമ്മു And therefore it means they're in a position where it's just all about ഗൈസ് can they ഇത് முடிச்சிட்டு நம்ம make வந்து the ஆர்பி most of கேறோம் a bad situation in terms எனக்கு of the ஆர்பில போய் overall கொஞ்ச நாள் டைம் PMS ஸ்பெண்ட் பண்ணி leaderboard. சில் They're not in பண்ணிட்டு contention for எல்லாரும் EWC. சம்சாரிச்சிட்டு They're not இருக்கணும் even remotely close to it, but they can still இனிமே finish தளபதி as தான் possible, maybe look உங்களுக்கு for a top half finish in the overall leaderboard ஜலி along with this week. ஓகே Down a player already is Coach. not ideal. Zanshin Hello. keeping things nice and tidy. Northside வாட் எஸ் சார் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் இது which I mean, even this is a very intriguing play Yes. because லாஸ்ட் டே இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா நான் நாளை ஈவினிங்கோட நான் ஒரு 1 வீக் இருக்க மாட்டேன் சாப்பாடு. நான் போய் சுஜினியும் பாப்பாவையும் கூப்பிட்டு வரணும் என்ன இன்னும் ஈவினிங்க We got 1 minute left though till എന്തിനു പറഞ്ഞത് കോച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ടുമോറോ Zanshin are actually starting to make their way up a little bit more towards this வேற ஏதாச்சும் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணேன்டா ஜோயல் Yasnaya and the southern region. ஏது இரினாய் Phase 1. அது ஏதோ ஒரு சேனல்ல இருக்க ஜோயல் பூஸ்ட் Relatively centered up in and around Yaz. Zakasari trying to get some damage into Faith, and it's going to be the knockdown there onto Turtle. Faith got bite. வந்து Their first kill of the night. எப்படி ஒரு கேனத்தனமா ஒரு இதுல போய் ஜாயின் பண்ண முடியுது உன்னால ஜெனரல் சாட் கோச் அது every single ஜெனரல் round. அது எவ்வளவு காணிச்சுதா காணிக்கவே இல்ல Or the corner of Zarki, they've always got some really good അത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടത് കള്ളം പാടില്ല in order to really cut some of നീ അത് നീയേ ഗോൾ അടിக்கிற എൻകിட்ட ഇപ്പ ഹലോ കോച്ച് ഒരു കാര്യം പറട്ടാ പറ മറ്റേ ഈ ഇടയ്ക്ക് കിക്കിലൊരു ഡ്രോപ്പ് വന്നില്ലേ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്ന് 10,000 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 1000 കിക്ക് പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തു കിക്ക് മറ്റേ മനസ്സിലില്ലേ അതിലൊരാൾ ഞാനാ എനിക്ക് 1000 കിക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി அது யார் செலக்ட் ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് മറ്റേ ഓണർ ഇല്ലേ കിക്കിന്റെ ഓണർ അവൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ട് ഇന്നലെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കോച്ചിന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തു കിക്ക് പോയിന്റ് എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് 1000 കിക്ക് പോയിന്റ് ഇപ്പോഴും കിടപ്പോട്ടെ 1000 കിക്ക് പോയിന്റ് അത് എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ കോച്ച് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എമൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ടാ
$10 red zone on top of the hit. But for ഇവിടെ the $10 moment, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രൂപയില്ലേ? this is a really Daily, good daily. play where they don't really have to do anything too Ah, drastic. Well, pinna. Unlucky is on that rotation. Sir, Trying to claim நேத்து that நீங்க space நைட் மிஸ் in பண்ணிட்டீங்க between சார். Isnaya as well as Stalber. So എന്ത്? this is going to be a really നാണ് റെഗുലർ ഈഗിൾ എല്ലാം വിളാടണം ഈ റെഗുലർ റെഗുലർ ഇന്നലെ സെഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കറഞ്ച് ഫുൾ കറഞ്ച് ഞാന് മറ്റേ റീല് പാത്തിട്ട് കറഞ്ചിട്ടാവ forward for the time being. അതല്ല അവന്റെ വീണ്ടും സ്പീക്കർ പോയി അവന്റെ ഇത് അപ്പൊ ഡാക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിലാട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അല്ല അതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു കോംബോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് IMSO. അതല്ല അവൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ കോച്ച് മറ്റേ ചൈനീസ് സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇത് മതിയാന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീ അത് പറഞ്ഞത് തന്നെ വാങ്ങ്. പറഞ്ഞു എന്നാ ഓൺലൈൻ വാങ്ങാം അല്ലേ. Marvel bro, good. பார்த்தனா வீடியோ ரியாக்ஷன் உண்டோ? டேய் அவன் ரியாக்ட் பண்றது இவ்வளவுதான்டா. കോച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ കണ്ട് ഡെസ്ട്രോയറെ. അയ്യോ അവൻ ரொம்ப മോശം. ഞാൻ കണ്ട അതേ വീഡിയോ നമ്മ കാണുന്നു. മറ്റേ എന്നെ കട്ടിയും ചത്തിരിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നോക്കിയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവ ഇറങ്ങി പോയി സീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയി. വീഡിയോ അവിടെ കിടന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അവ ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചേറി വരുന്നു. അത് അങ്ങനെതാ. ആരെ കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ട്രോയ് റിയാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം பண்ணாதா അറിയോ കോച്ച് പുതിയ പീസ് വന്നിട്ട് കോച്ചിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. நீங்க பெரிய ஆள் இல்லല്ലോ நம்மளெல்லாம் அவ்வளவுதான் கழட்டி விட்டாச்சு. உங்களுக்கு யாரு பரபர நாங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருக்கேன். കോച്ച് ഇന്നലെ വാച്ച് പാർട്ടി പിന്നെ എങ്ങനെ വരും കോച്ച്? വാച്ച് പാർട്ടി മുടിஞ்சிருச்சு. നേത്ത് നൈറ്റ് ഇരുந்துச்சு. അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടത്. നേത്ത് നൈറ്റ് ഇരുந்துச்சு. നീ ലൈവ് ഇട്ട് എന്നെ നൈറ്റ് ഞാൻ അവരുടെ 5 സ്റ്റാർ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേലോ. ഓക്കെ அது வந்துட்டு அதுக்கு நைட் அல்ல ஈவினிங். அது நைட் நீ விளையாடுறது PUBG. നൈറ്റ് റബലിന്റെ കൂടെ പബ്ജി കളിച്ച് അവന് നമ്മളെ അല്ല കോച്ച്. நான் ஏதோ சொல்லடா நீ என் கூட விளையாடலன்னு தான் எனக்கு விஷமம். யார் கூட விளையாடுறன்ற விஷமம் அல்ல அത്രയുള്ളൂ. കോച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രിമിൽ പോയി. സ്ക്രിം വിளையாடி അട മണ്ട ഞാൻ സ്ക്രിം വിளையாடலடா. ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല ഞാൻ ലൈവിൽ കോച്ച് പറഞ്ഞു സ്ക്രിം ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ല പക്ഷെ അടി വന്നപ്പോ RP കേറി. ഉടനെ RP കേറി. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇമോർട്ടൽ അടിക്കാണ്ടിരിക്കോ കോച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ കോച്ച്? ഞാൻ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കോച്ച്. வாத்து எல்லாரும் delete பண்ணுங்க guys. இமோர்டல் போறானா? சி வா டாக்ஸிக் கை. കോച്ച് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇമോർട്ടൽ അടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാട്ട് ഐ നെവർ റാങ്ക് പുഷ്. അപ്പൊ ഇത്തവണ ഒന്ന് യൂറോപ്പിൽ എല്ലാരും അടിച്ചെന്ന് ഇമോർട്ടൽ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. Newbies have sent it in towards the yellow. Shadow இந்தியா போங்கடா டேய் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதே வேஸ்ட் டா. மயிர் போய் சாவறடா. ஏய் போடா டேய். Hello, what is this India? Is it necessary for the third zone to push? കോച്ച് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് തുടങ്ങാം കോച്ച്. நான் எதுமே சொல்ல. Representing India. பரவாயில்ல SC got the kills അത്രയുള്ളൂ. മയിർ കോച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമും ഇന്ത്യൻ ടീമും തമ്മിലായി ഫൈറ്റ്. I support India first, second SC. Okay, what is this India? I never thought you guys will do this. അല്ല ഇപ്പൊ സീഷിന് ഇപ്പം മേടിക്കറിയാ VC ல இருந்து மேல கேரியா?
ഈ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടീം അത് ഫസ്റ്റ് ടീം അല്ലടാ അത് ഓവറോൾ അല്ല ഈ വീക്കോടെ ഓവറോൾ അതന്നെ ഓവറോൾ ആയാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓവറോൾ കയറിയാന്ന് ജിന്നു ഐ തിങ്ക് എസ്സി ടോപ്പിൽ ഇരിക്കാங்க ടോപ്പ് 2 അത് കണ്ട தான் കുറച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ആയത് அது பின்னாடில இருந்து வேற ஒருத்தர் அடிச்சடா ഈ ടൈம்ல போய் எப்படி ரீகால் பண்ண முடியும் சான்ஸே இல்ல சென்டர் ஜோன்ல இருக்காங்க கோச் ഞാൻ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് എടുത്തു കോച്ച് സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് என்னடா புதுசா ஏதோ சொல்றா സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് അതെന്താ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കിന് എന്താ പുതിയ ലോയ്ടെക്കിന്റെ മൗസ് ஓ ஆ மவுஸ் சூப்பர் 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 அது அந்த டைமிங் கிளிக் பண்ணலாமே அதானே ஆப் கிளிக்கர் പുതിയ ഗെയിം ആണെന്നല്ലേ இல்ல கேம்னு விசாரிக்கல நான் ஏதோ கிக் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ஏதோ சொல்றான்னு நினைச்சேன் எல்லாம் பைசா பைசான்னு இல்ல ஏதோ சூப்பர் கிக் போடா என்ன വെണ്ണയാ സൂപ്പർ പീപ്പിൾ അയ്യോ അതൊക്കെ ഒരു കാലം ப்ரோ சரி இந்த மாட்ல சில பேர் வந்துட்டு இந்த ஷேர் பண்ணாம இருந்து ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்காங்களா என்ன பண்ணலாம்டா கோகு കോച്ച് ഇനി ഫീസ് വാങ്ങണം കോച്ച് By the way, Zentra down at 2 now. August fine. Slyfox was very late to get back and help out. He's in the சும்மா வாய் பேச்சு தான் சில பேர் அத வந்து நான் யாரும் மென்ஷன் பண்ணல அவங்களுக்கே உருத்துட்டோம் அதே அவங்க மனசுக்குள்ள குத்துட்டோம் ഈ ഉരുത്തിട്ടോ ரெண்டோ ஒண்ணுதான் വിജയ് കേറിയല്ലോ കേറി ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാര് എൻജോയ് പണ്ണത് കാട്ടി കേരളക്കാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സത്യം I thought it's a game bro I'm playing because it looked like they were about to be wiped out. Lasso avada steals kerada could that have repercussions? Kere Hasu though gets tagged, forced back into the blue. Khazan does it again. He picks up the final kill. 3 acquired. Na vandi edukra nee matta vandi edu zone ടയറില്ല പറ്റോട്ടില്ല parvala va zone podu keri va keri അടിക്കാൻ safe ആയിട്ട് അവിടെ safe ആയിട്ട് ജാവൂബി കോച്ച് അയ്യോ ഇല്ല സ്മോക്ക് പോട്ട് ഞാൻ കാപ്പാത്ത ഓടി വരാ ഗോകു റേസിംഗ് കളിക്കണോ അടിക്ക് കോച്ച് അടിക്ക് കോച്ച് അടിച്ചു കോച്ച് നല്ല അടി കോച്ച് അയ്യേ എന്താ കോച്ച് അത് നമ്പല്ലടാ അത് പക്കത്തെ ടീമിടാ അയ്യോ മറന്നു കോച്ച് couple more pending the revive potential for Zen Esports, or if they do get stolen. Yes, keeping an eye on they bro nalla acting. Thank you so much bro. Goku adi vaagana kile irangi odu to stay alive here. Zen Esports he does not. That's 3 more for Vega. He says thank you very much. The half is 3 from the grave. Vega go to 7 kills in the game. illa actually number 2 பேர் தான் SC okay நம்ம சென்டர் காம்பவுண்ட்ல இருக்கோம் okay. Wow. Definitely was great help coming in. Man അടിച്ചു man. They can't ask for much more since they were on a definitely did them an absolute favor. Meanwhile, അവന്റെ പേര് മാൻ എന്നല്ലേ is still having their engines running throughout the course of this evening. MA4 NN their best weekend. They're in some really good location controlling over the south side. அதப்பா நம்ம சென்டர்ல ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கோம் நானும் நீனும் தான் ஓகே കോച്ച് பரவாயில்ல ஜோன் இருக்கு ഒരു സൈഡ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ ഈഗിൾ അവർക്ക് കൈ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഓടാ എന്നടാ ഇவ்ளோ സൗണ്ട് കോച്ച് ഈഗിളിന് കൈ വരയ്ക്കുന്നത് അയ്യോ കൈ വരയ്ക്കുന്ന അവൻ കൈയെ കൊടു கொஞ்ச നേരം അവനക്ക് രഘുൽ എന്തിനാ ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈഗിളിന്റെ രഘുലേ അവനോട് ജെട്ടി വിടറാ കളപ്പടാ കോച്ച് രഘുലിന് കരയുന്നു
big aspirations. And then one kill, pushing out against nine Pollyanna. Guys, நாங்க ஃபன்னியா பண்றோம் guys. நீங்க பண்ணாதீங்க. உங்களை சிரிப்பேத்துறதுக்கு தான் நாங்க பண்றோம். இத போய் நீங்க ரெகுலேட் பண்ணி திட்டு தான் வாங்குவீங்க. இப்பவே சொல்லிட்டேன். அது வேற இது வேற. அது முன்னலே പറഞ്ഞു நான். ஓகே. കോച്ച് വൈപ്പറുടെ ചാറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. പെറ്റീഷൻ வைப்பரை சாட் வைக்கணா என்ன போட்டாவ நான் போறேன் பாய் ஹலோ സൂപ്പർ 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 അതിന്റെ പൊക്കത്ത് പൊക്കത്ത് if they can go on and have a big one, which right now is shaping up to be very likely Contra because ചേച്ചി വേണ്ട അത് വേണ്ട ഡയറ്റോ ആണ് ബായ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബായ് പറഞ്ഞു വിടും ഡയറ്റോ കണ്ട് ഇഗ്നോർഡ് ഡയറ്റോ ഹൈഡാ ഡയറ്റോ സൈഡാ കണ്ടിട്ടില്ലടാ ഡയറ്റോ perfectly on the dot and oh boy straight into Otto but I believe that sorry guys frozen hide tango welcome to tango already well കോച്ച് വൈപ്പർക്കിന്റെ വായിക്കട്ടെ വൈപ്പർക്ക് ആരെന്ന് അറിയാമോ going for that slugfest of an exchange വൈപ്പർക്ക് ആരെന്ന് അറിയാമോ the mark up against those members of Monk ഉനക്കറിയാമോ எப்படி இருக்கும் squeeze past those field side and meet എന്നോട് ചേച്ചി ഉന്നോട് ചേച്ചിയാ welcome ആ that അതൊരു ലോങ് കഥ ലോങ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയെ சொல்லு എന്താണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല തമ്പി ചേച്ചി വന്ന് ചേച്ചി ചേച്ചിയാ അത് പാട്ടിമാടാ തിരിച്ചു വരവില്ല ശശിയെന്ന് ശശി അത് പാട്ടിമാടാ இப்போ வந்து அங்க இருந்து பிராகி என்ன திட்டிட்டு ஏய் ப்ளூ ஜோன் போட்டானே ஓடுறா வா 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 சீக்கிரமா ரிவைவ் பண்ற வா கிட்ட வா കോച്ച് ഞാൻ ഈഗിളിന് മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ ഈഗിൾ അങ്ങനെ ഈഗിൾ മതി ഓക്കെ வைப்பர் குயின் கெரியர் எண்டிங்கா ஏய் வைப்பர் குயின் எங்களோட டாக்டர்ரா எப்பறா கெரியர் எண்டிங் எங்களுக்கு இருக்குது ஒரே ஒரு டாக்டர் அது பல்லு டாக்டர் പ്രകാശത്രിയാണ് വേണ്ടത് പല്ല് ഡോക്ടറാണോ പല്ല് ഡോക്ടർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണോ ഫുൾ ഒന്ന് അത് ചേച്ചി എന്റെ ഫ്രണ്ട് അടുത്ത 2 പല്ല് വെപ്പല്ലോ അത് 15 വർഷമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു 10-11 വർഷമായി നീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിമേൽ ആ പല്ല ഉടച്ചിട്ട് വേറെ പല്ല് പോടണം ജോജിൻ ബ്രോ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ജോജിൻ ബ്രോ ஜோஜின் ப்ரோ என்னோட அட்ரஸ் உங்களுக்கு இமெயில் அயச்சிட்டு அது செட் ஆக்கி தராம் யாருக்காச்சும் ஸோ கைஸ் ஜோஜின் ப்ரோ நேற்று இமெயில் அனுப்பிச்சு ஓகே அவர்கிட்ட 2 கீபோர்ட் புதுசு இட்ஸ் நாட் யூஸ்ட் இட்ஸ் அட் ஹோம்னு இருக்காரு ஜோஜின் ப்ரோ பொறுத்தானு பட் நாட்டில் தான் இருக்கு 2 கீபோர்டும் 2 கீபோர்டும் எனக்கு வந்துட்டு சென்ட் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கு அது நம்ம ஒருத்தர் 2 பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஓகே அது யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் யுவர் கேமிங் கெரியர் அത്ര ഉള്ളൂ ജോജിൻ ബ്രോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അല്ല ചേച്ചി എന്റെ പല്ല് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല ഒരു 10 വർഷമായേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ഒന്ന് I seen that email. I'll send it to you. Okay, set. Guys, don't forget to like and subscribe. And if you can, goal adding പാകலாம். വൈപ്പർ ക്യൂൻ എന്റെ പല്ല് അറിയാതെ തിന്നു വൈപ്പർ ക്യൂൻ തിന്നു എന്താ unlucky to claim that space directly in the center, and we've seen plenty of times before. Once Unlucky actually gets towards the top 4 position with all 4 members intact, they're very likely to close out the game. But Viper Queen கல்யாணம் வேற ஆக போகுது தெரியுமா? Stops if they actually do find a member or two out of the ஜாஜிக்கும் ஜர்க்கனோ
the rest of armor to work. அது கஷ்டமாச்சே அப்படின்றியா? அது எங்களுக்கும் அறியும். நானும் அதான் யோசிச்சேன் அவளுக்கு எப்படி கல்யாணம்னுட்டு. കഷ്ടപ്പാട് അവരെല്ലാ വിധ നല്ലതും സംഭവിക്കട്ടെ. They're just waiting for the phase 7 top to see whether if they will be able to play this current position. It's gonna be some of those 4 seconds time as things do slow down here for our first game of the night, and it goes onto the compound of Orcatera. எப்படா நம்ம இவ்வளவு ஓடி வந்தோம்? ஹலோ So 3 for Orcatera, 3 for armor, and all 4. ஐயோ கோச் ஒன்னும் பரையறதே. சரி சரி. Trying to play the tree lines. Find it super chat. I won't say anything. They're not going to have the ability to crash send into this compound. If they do that, it's just going to give free a free fight over for the likes of Armor and Orcatera. Too many teams that they'll have to battle. South here. ஒரு அடி கிட்டும் உனக்கு. Goni gets actually run over by 10 ഗ്രൂപ്പ് അവന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 10 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. because the Blues starting to read 15 seconds. Yeah, and there's not much of a space for them to really get into safely, and they still have to heal up before challenging the likes of Armor Esports, and they're already sending a couple of stray shots. Coach guys, jolly goal subscription எடுക്കാം. Okay மிசா டேய் நான் சும்மா இருக்குறவங்க செய்யட்டும் அത്രேலு. I'm not saying anything else. கோல் அவனே கேன்சல் பண்ணிட்டவா. சில்லாவு. We do see Armor Esports feeling a little bit more comfortable to be able to at least it's all as long Misa is with me I'm very happy. Really force any form of fight up against Orcatera just yet, since the compound is still pretty much in the zone. But what if phase 8 sends them in the middle of the open? I really do hope that they do have enough smoke அங்கருந்து ஒரு பெடங்கேஷ் குமார் for a big battle that பெடங்கிட்டே இருப்பாங்க இவன். Try and sit back as long as possible without having to get involved in the conflict. Yes, மந்தி இன்னைக்கு வேணுமா வேணாமா? This game, which for Shadow Esports, I mean, this is actually not usually how we see them in the game. Typically, when they get top 4, they're in a commanding position. They got 4 players up. They're making the most of it. This has just been a scrap. Nasi bro, nasi machi. Nasi machi. Nasi means rice in Malay. It's been a really good game. These are the games rice that are going to get you to EWC. It's not the big ones, it's these வேண்டா பாஸ்க்கு வேண்டா மத்தவங்களுக்கு வேண்டும்ல. Actually been ஏது ரைஸா ஃப்ரைட் ரைஸ் அது நசீர் now they got a chance to extend that. ஓ ஆறு ஓ fuck நசீர் நாச்சி அது நாசி மச்சின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுடா. RN M மாதிரி இருக்கு எனக்கு கண்ணல. fuck ஏய் கோகு great just to try and aid bro. So sorry Nasir நாச்சி bro. அது கண்ணுல வந்துட்டு சத்தியமா நாசி மச்சின்னு கண்டு நானு. உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு? அவர் பேர் படி. Can get seen by unlucky as well. சூப்பர். டைட்டோக்கு மேல இருக்கு பாரு. டைட்டோக்கு மேல டாக் வச்சிட்டு. மீசான்னு ஒரு ஹார்ட்ல இருக்கா அது கீழ இருக்கு நீ படி. ஒரு காமெடி அடிச்சாரோ கேட்டிല്ലേ? He's got to look for the right timing though. Nasi machi. Help if armor starts some aggro towards Nasi machi. in order to form கோச் நாசி மச்சி தானே? இல்ல அது நசீர் நாச்சி. அதேதான் எனக்கும் ஆச்சு மெண்டல். Sorry coach, sorry. அப்ப ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടത്? എന്താണ് പറഞ്ഞേ നീ കേക്കട്ടെ. അത്ര അതായിരിക്കണം. അത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്നെയും പറയാം. നിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ വരില്ല അപ്പൊ ചെലവൊക്കെ കോച്ച് എനിക്ക് മന്തി കഴിക്കാൻ തന്ന thank you. Oh hello Amarnath bro, love you. It's okay, thank you so much. 47 thank you big love. atrollu they're going to be in a position where the Orcatera can just sit the compound. bye aunty. Okay bye. Happy Mother's Day.
ഇനി മദേഴ്സ് ഡേ ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതറവാടാ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ വന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കൂല അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മദർസ് ഡേ இல்லடா അങ്ങനല്ല லைக் இது வந்துட்டு எங்களோட வீக்லி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து எங்க வீட்டு ஃபுல்லா லைக் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே சொன்னேன் ஐயோ கோகு நம்மள அடிச்சு கொண்டடா வலிக்குதுடா வயிறு கோகு ഈഗിൾ അപ്പുറത്തെ ടീമിലൂടെ നമ്മളെ വെടിയേക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അതെ സത്യം ഈ റെഗുലും അവിടെ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടടാ അവന്മാരെ കൂടെ നമ്മളെ അടിക്കുന്നു കോച്ച് They might actually get some big scores if Okatera as well as Arma were pit against each other, and that seems very Coach, I think you should check your eyes. You are making lot of mistakes lately. Gojon படிச்சதுனால ஜோர்ஜ் சார் ஜோஜோன் படிச்சதுனால உன் பேர் எனக்கு அறியாம் கோஜோ வந்து ஜோஜோன்ட்ட I will check bro. Actually நேத்து நான் ஐ டெஸ்ட்லாம் நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்தேன். அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளவா. ஒன்று இருக்கு லாங் சைட் கண்ணு இருக்குடா மென்டல் கண்ணையே கொண்டுட்டாடா அவருக்கு. നിങ്ങൾ ലോങ് സൈറ്റാ കോച്ച് லாங் சைட்ல வந்துட்டு சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்லாம் தெரியாது. അപ്പൊ അതിനെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് லாங் சைட்டா ஷார்ட் சைட்டா தெரியல ஏதோ ஒன்று கர்மம். ലോങ് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാ പറയും. തിരിച്ചാ ഞാൻ ഷോർട്ട് സൈറ്റാ. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 பேருக்கு நம்ம வந்துட்டு மந்தி ക്യാമറ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു கோகு மாதிரி இல்ல கோகு അതല്ല அரே கோகு അവിടെ പോയി കളിക്കുന്ന கோகுடா ഗയ്സ് അതല്ല ഒരു 3 വരെ നെറ്റ് യാത്ര കാണുള്ളൂ ഒരുത്തന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല கோகுന്റെ മുടി പോയി കളിക്കുന്നത് ഗയ്സ് അവന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കണ്ടാ ഇവിടെ കുറച്ച് കോച്ച് അതല്ല 3 വരെ നെറ്റ് യാത്ര ഉള്ളൂ ഒരുത്തന്നെ ഒക്കെയാണ് മോണിറ്ററിന്റെ പിറകെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നത് ஆதார் கார்டு கோகு சத்தியம் இல்ல. சீக்ரெட் லேப் நம்ம இந்தியால இருக்கா இல்லையாடா? இல்ல இம்போர்ட் தானே பண்ணணும். சீக்ரெட் லேப் இல்ல ഇവിടെ. அது நல்ல எஸ் சார் எஸ் சார் ப்ளீஸ் சார். தேரெல்லாம் வேண்டாம் அவங்க கிடைக்கிறானே தேரா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஆளுங்களுக்கு போடுவோம் அத்தை. கமெண்ட் ஃபுல் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ஓகே கோகுவே போடு. எம்ஆர்சி கோகு இல்ல டிவிஏ கோகு. நோ எம்ஆர்சி டிவிஏ கோகு. கோச் கான்ட்ரோவர்ஷியல் ஆக்குறானே எருமை மாடு அப்படின்னு திட்டுறான் என்ன சைட்ல. என்ன கோச் രണ്ടുമേ എന്നോടാ വേരുതാ. വൈപ്പർ ക്വീൻ എന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് സാധനം? வைப்பர் குயின் என்ன இட்டு பிளவுஸ் கோகுவா? ஹலோ நீ என்னடா பண்ண? பிளவுஸ் எல்லாம் திருடினியாடா கோகு? എന്റെ കഥ എന്താ? ஹலோ ஏய் நீ எங்கடி இருக்க? இங்க வா. எங்க காணோம்ல? ഇല്ല എന്തോ ஆபீஸ்ல இருக்கு அதனால இல்ல. டிவியே கோகு இன்னும் வந்துட்டு இல்ல. ஃபுல்லா டிவியே கோகுன்னு வரும்போது ஸ்டார்ட் ஆக்கு. ஏய் என்னடா பண்ண? വേണ്ടാ അവനെ ബിസി വരുമ്പോ പറയുന്നേ. ഇല്ല അതൊരു ചെറിയൊരു മണ്ടത്തരം പറ്റിയത്, അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. அப்ப ஏதோ ஒரு வீட்ல போய் பிளவுஸ் திருடி இருக்கான் கன்ஃபார்ம். ஏதோ ஒரு வீட்ல போய் பிளவுஸ் திருடி இருக்கான். അതൊന്നല്ല കോച്ച്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആരൊക്കെയാണ് പോയത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കഥ. ഞാൻ കണ്ണനാണോ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തിനാണ് പോയെന്നറിയാം. ബ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി, ബ്ലൗസിന്റെ തുണി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസിന്റെ തുണി എടുത്തരേ. അപ്പൊ
അപ്പൊ ആ ചേച്ചി ഒരു ബ്ലൗസിന് തുണി എടുത്ത് തന്നു. ആ ചേച്ചി ഈ ചേച്ചിയാണോ? അതല്ല, അല്ല അത് വേറെ ചേച്ചി, അവിടെ കടയിലെ ചേച്ചി. ഞാൻ ഇത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്കൊരു എന്തൊരു മിസ്സിങ് പോലെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചു, അണ്ണാ ഇതില് മറ്റേ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വേണമല്ലോ അത്. ചേച്ചിയെ നോക്കി തന്നെ ഒരു ചേച്ചി, അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നസെന്റാ കേക്കുற നിനപ്പ് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇതുവരെ ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കോച്ച്. ശരിടാ, ഇതില് കാണേണ്ട സാധനം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തതാ ഞാൻ. അത്രേ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ. 3G കില്ലുവാ. ഏയ് പണ്ണി എന്നടി കമന്റ് അടിച്ച. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. அப்படியே மனுஷங்கர் மனுஷங்கர் இப்ப அது ഗോജോശ്രീക്ക് ഇന്നലെ കൊടുത്തതാ. இல்ல அவன் அப்படிதான் பண்ணுவான், அதுக்காக அது காணிச்சு கொடுத்த. ഇത് കിട്ടിയവർക്ക് എന്നെ പറ്റി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഹലോ மத்தவங்க எல்லாம் ஒழுங்கா டைப் படிங்க ப்ளீஸ். இது இன்னல கிட்டியதல்ல. ஆமா, இவங்க எல்லாருக்கும் கிட்டி. கோகு நான் 50 பேருக்கு மேடிச்சு கொடுத்தற கோகு இது வரைக்கும். எஸ், அதனால தான் கிட்டியவர்க்கே கிட்டிட்டு. എടാ ഈ പുള്ളിക്കും കിട്ടിയതല്ലേ, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താടാ. കിട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തതാ, ഇന്നലെ കൊടുത്തതാ. മനുവിനെ മാറ്റിയില്ല. അയ്യോ മനുവിനെ മാറ്റിയില്ല. മനു കിട്ടിയാ ഏർക്കനെ? കിട്ടി. അപ്പൊ മൂടിട്ട് മാത്ത്. ഇതിലിപ്പോ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കോച്ച് വായിച്ച് തെറ്റിച്ച പേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. Nasir Nachi bro, I am so really sorry but you are the lucky winner. Yay! Let's go. Sinan, Villain, Race, Dilshad. എല്ലാവർക്കും പ്ലീസ്, എല്ലാവരും പ്ലീസ് ജോയിൻ ഈഗിൾസ് VC. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പബ്ജി இல்ல ஏதாச்சும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணுங்களேன். ஜென்ரல் VC கோகு வலிக்கும். நீ என்ன மூட்ல இருக்கடா? ஹலோ டேய், அதே மாதிரி மவுஸுக்கோட அந்த இது இன்னும் வின்னர் போடவே இல்லடா. அந்த இதுல போடுறா ப்ளீஸ்ரா. இது ஸ்பின் இல்லடா. நானா ஸ்பின் இல்லடா, நீ அந்த ലോൺ ക്രൈസ് ഇതാണോ? മനസ്സിലായില്ല കോച്ച്. லோன் கிரைஸ் இரு தெரியல, எனக்கு என்ன தெரியும். ஓடிட்டான்டா அவன். ட்ராக் பண்ணும்போது அங்க ஓடிட்டான்டா. எனக்கு ஏன் ஜெனரல் விசிக்கு ஃபுல்லா காணிக்க மாட்டேங்குது? ஹலோ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത കോച്ച് ആ ജനറൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഓക്കേ ഓക്കേ. ലോൺ ക്രൂസ് ലക്രൈസ് ലൈവ് ഓടിക്കാണ് ട്ടോ. അവൻ അപ്പ. ഹലോ mic testing. Hello. Yes. Hello. ഹലോ ബ്രോ. ഇതിലെ ഏത് പേരാണ് ബ്രോന്റെ? This is going to be a nice start as most teams will be able to get to where they need to be. Starting off from the southeast, hit it into Lone Crisis and ends up in Warzone. എന്താ ഇത് ബ്രോ? ജസ്റ്റ് കം ടു വിസി, കം ടു വിസി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നാസി ബ്രോ, നസീർ ബ്രോ ഇടക്കാக வர மாட்டீங்களா விசி? ப்ளீஸ் வாங்க ஃபர்ஸ்ட். விசி நேம் ஈகிள் கேமிங். ജനറൽ വിസിൽ വന്നു. In just one game, even if they bring it down to I think I'm so lucky because of coach. Maybe 10 points with 2 games. Coach, പറയൂ coach ഞാൻ വില്ലൻ. Hey villain, what's up? നീ വില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹീറോ. ആദ്യം കാണുന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബ് എടുക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്. അയ്യോ താങ്ക് യു ഡാ, മീൻസ് എ ലോട്ട്. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കേ യൂട്യൂബ് വരെ
pretty reasonable gap where you might need to go and get 50 to 60 points in the last 4 games, and that's not going to happen unless you're picking up wins. As we go Northwestern Island, fitting considering it has been the most prominent circle across the 4 weeks of the PUBG Master Series. This has been very common, and for our very last game, it makes sense that we go here one last time. Let's go. Game number 2, guys. Let's go. When we actually get those options, and I was just looking at the minimap of teams that are within close அவன் பாப்பாங்க. Okay, they will look out of it. Okay, இப்ப அப்படியே வாட்ச் பண்ணிக்கு வந்து. Goes on the 2-2 split surrounding the areas of the city where Vega അണ്ണന്റെ കൂടെ മെച്ചർ ആകുന്നുണ്ടെന്നാ in order to actually get progression moving into the അണ്ണന്റെ കൂടെ keep our eyes peeled out for any of Jockey. those early potential fights. As for Terra though, that was some big like you said, they had to actually DM in the early game half நசீர் ப்ரோ வந்திருக்கார் பாருடா. and then towards the late இல்ல DM ஐக்கம் இந்த to a T to score those massive points in the previous round and now find themselves in 11, only needing a couple more points to also enter the top 8. Change stream. மனு உனக்கு அம்ச்சிருக்கேன் பாரு மனு அது மொத்தமா அம்ச்சிருக்கேன். ஓகேவா? Okay bro. And Sync sees our leading team in disarray early on Okay bro. Ganesh Kumar bro. Finish in first place to Zanshin. They cannot afford to drop that spot. There's more action elsewhere on the map as well. This is eliminated show. We got a very early battle happening here on Tago. Sync will be eliminated by Unk. Pinne guys, bad news for Zanshin, good news for the rest in the அந்த கீபோர்ட் கீபோர்டுக்கு வந்துருச்சு அட்ரஸ். மவுஸுக்கு இன்னும் வரலன்னா அவ்வளவுதான், வேற ஆளுக்கு செலக்ட் செய்யும். நெக்ஸ்ட் மவுஸ் அந்த இது வந்துட்டு அதே இதுல போட்டு ட்ரை செய்யலாம். ஓகே, அதுல இருந்து எடுக்கலாம். இல்லனா யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சவங்க கொடுத்துருவேன். கிக்கு தான் எனக்கும் இடணும்னு இருக்கு, பட் ஆனா இவங்க கிட்ட சம்சாரிச்சது வந்துட்டு யூடியூப் இல்ல. as far as they could. First day watch party da romba fire இருந்துச்சு. Like எல்லாரும் இருந்தாங்க. நைஸ் ஒன் ரோட். ரெண்டு பிக் எடுத்துர்க்கானடா அதிசயமா. அது ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாரும் வரும். பின்னால വരുന്നത് പറഞ്ഞാ ഇത് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രമേ വരൂ. அது நம்மள காணறவங்களும் வருவாங்க, அதுவும் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தான் இருப்பாங்க. More pressure by the way for Vega. It is a very close bottom of the leaderboard. There is no one or two teams that are incredibly far behind from the rest of the pack. As Faith, though, the last one alive for NRG. And Translucent finishing off Turtle. That's another one. And another one on to Faith. How about that as a start for Team Newbies? 5 very quick kills. 5 kills in the first 5 minutes. And they're now tied with NRG at the bottom of the leaderboard. Commentary പറയറിയാ? ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഈ ഗെയിം തീരുന്നവരെ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവൂ കോച്ച്. ഓക്കേ, സംസാരിക്ക് കോച്ച് സംസാരിക്ക്. ഗോകു എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്ര എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി വെടിയേക്കല്ല. once upon a time ഗോകുவோட like you know commentary കേൾക്കാതെ இந்த കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേ ഇല്ല. കമന്ററി പറഞ്ഞാ അതല്ല, ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറ, അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ. ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കേ, ഈ കളി മൊത്തം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവണം കോച്ച്. അതെ, വിസി ലിങ്ക് ബ്രോ, ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യ് ബ്രോ, കിട്ടും. ഡിസ്കോർഡ് നടിച്ചത് ഈഗിൾ sorry ഈഗിൾ ഡിസ്കോർഡ് sorry brain lag. Today 1 second right ராம போறாங்க வந்துட்டேன். Team Newbies, Sniper and Anarchy have really led the way in terms of kills and damage, especially the damage from Anarchy. The damage and kill ratio for him looks really strong across the 4 weeks of action.
ATO watching as Shadow Esports rotate on by, past the bridge up to the northwest. രണ്ടുപേര് വന്നില്ലേ അവർക്ക് No കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. issues on the rotate for Shadow. മൂന്നാമത്തേനാണ് It's a അപ്പുറത്ത് two-man Zanshin, and I wanted to touch back on that earlier fight because I feel like it's almost ഇവിടെ കോച്ച് revenge from Monk, and certainly them learning. If you think back to one of the earlier games on this map, Potato, when Zanshin rotated into KILLUAA, which is the city that Monk looted, they caught Monk off guard, got 2 kills, and punishing them. കടുവായെ This time കടുവ around, പിടിക്കുന്നേ Zanshin did again അമ്പമ്പോ try to get a little greedy and got ഭഗവാൻ close to the തീരുമാനം city, but പൂട്ടുന്നേ Monk were a little bit അയ്യ more set up and were a bit more proactive. നോക്കുക and ready, പറ്റിട്ടാണ് switched on and ഇതിലെത്തിരായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് Zanshin for ബോ എല്ലാം getting കിടന്ന് two അങ്ങോട്ടും kills, ഇങ്ങോട്ടും 2 kills. ചലിക്കുന്നുണ്ട് Not sure if പോലും Arthur has ആരെയൊക്കെ enough സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ chance നോക്കുന്നുണ്ട് to പക്ഷെ ആ ഒരു get ഫിത്തി the മാത്രമാണ് digits or കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് not. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് So പോച്ചെന്ന് there's ഒരു a fair chance they മാൻ might ഓടി പോണു actually only പക്ഷെ be down മാൻ to ഓടി 2 players പോണെന്നല്ല for the remainder of this game, whereas we can നോക്കുകയാണെങ്കിൽ hopefully see മാൻ some Moy ഒരു will get back in for ultimate അനാർക്കി leader. അടക്കിൽ They've ഫിത്തി already got 1 തുളച്ച് kill, so they're close വെടിയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു by to the തിരിഞ്ഞോടുന്നു digits of എന്ത് 100 പറ്റിയെന്ന് now. അറിയത്തില്ല അവര് കൂട്ടാൻ്റെ I അടുത്തോട്ടാണ് really do പോകുന്നത് like the fact that ടീം the Newbies ന്യൂബീസ് actually do keep some receipts as well. നോക്കുവാണെങ്കിൽ And they'll ബാക്കി have മൂന്നിൽ to ലൂട്ട് actually ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ respond in kind. So മച്ചാൻ മാത്രം അവിടെ വേറെത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു looking at the വീണ്ടും fact മാൻ that Monk so മാൻ far we're കാട്ടിക്കിടന്ന് seeing some ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു improvements കാറി കിടന്നു throughout തുള്ളിച്ചാടുന്നു this weekend where അതിൽ game after game വീണ്ടും they've കയറുന്നു been able to നിക്കോസ് really നിക്കോസ് push ഇതൊന്നും അറിയാതെ themselves തന്റെ വീട്ടിൽ onwards കിടന്ന് and ലൂട്ട് upwards. And ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു we're starting ഇത് things ഗെയിം right ആണെന്നോ with ഗെയിം those 2 points ടൂർണമെന്റ് ആണെന്നോ അറിയത്തില്ല claim from the side of നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ Zanshin and also hurting their മീൻ chances കച്ചവടക്കാരനൊക്കെ right now. എത്തിയിരിക്കുന്നു So മീൻ I കച്ചവടക്കാരൻ know compound നിക്കോസിനെ ഏതോ really മീൻ works in വിറ്റിട്ട് really തിരിച്ചു കയറി mysterious പോയിട്ടുണ്ട് ways, but of course നിക്കോസ് തിരിച്ച് Monk is a team that വീട്ടിലോട്ട് does പോകുന്നു not just ഫാമിലിക്ക് rely ഫുഡൊക്കെ on ഇന്ന് that as സമയം well. റെഡിയായി Take a നിക്കോസ് look at the വീട്ടിലോട്ട് stats so പോകുന്നു far. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ An അവിടെ incredible addition to the അജിൻബോട്ട് squad that has അജിൻബോട്ട് ഒരു really brought them എന്റെ really പൊന്നെ great ഇപ്പൊ prospects. അയ്യോ Meanwhile, Aljin എന്റെ മോനെ shot straight അജിൻബോട്ടിന്റെ towards the PODS and he gets a അജിൻബോട്ട് double. രണ്ടുപേരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് Nicholas work as he അജിൻബോട്ട് shreds നോക്കുകയാണെങ്കിൽ apart ആ ടീം Rest of മൂന്നാമത്തെ APAC ആൾക്കാരെ and അടിച്ചടിക്കുന്നു it അവന് sends കുറച്ച് even ഹെൽത്ത് more പോയിട്ടുണ്ട് bad news for the അജിബോട്ട് Malaysian അടിക്കുന്നു team that needs it വിട്ടില്ല the most. എന്നാലും രണ്ട് പേരെയാണ് അജിബോട്ട് Yeah, I mean, but again, ഒറ്റ just അടിക്ക് not much എടുത്തിരിക്കുന്നു working for 1v2 them again when they need to Ajinbot in the keep chat, picking up guys. points. They just vault up. They got the 7 kills in the അജിബോട്ട് first game വീണ്ടും on Aaron ഈ Cup, ആണ്ടിൽ and then തിരിച്ചു just 2 കയറിയിരിക്കുന്നു getting caught. പോകുന്നു It's unfortunate, leaves them down to 2 ചെക്ക വന്നു players. കോങ്കർ ചെയ്തു And not തിരിച്ചു really പോകുന്നു gonna be given the വീണ്ടും opportunity നീ to get വണ്ടിയിലോട്ട് back കയറാൻ into this പോകുന്നു game now. They're നമുക്ക് impacted. ബിയോണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട The remaining 2 are ഇല്ല forced back ഇനി away എനിക്ക് from കിട്ടുമെന്ന് this പറഞ്ഞിട്ട് possession അജിബോട്ട് down to the വീണ്ടും island, കയറുന്നു caught out by Happy അജിബോട്ടിന് Squad. 2 കില്ല് കിട്ടിയത് I mean, with ജലസി Newbies തോന്നി now, 12 ടീംമേറ്റ്സ് points behind them, and അവരുടെ looking കൂടെ to have എത്തിയിട്ടുണ്ട് a എനിക്ക് good ഇവിടോട്ട് game. കില്ലെന്ന് It's പറഞ്ഞുകൊണ്ട് even more of a reason to think അജിബോട്ട് പോയി there's അജിബോട്ടിന് another കിട്ടി team that might potentially അജിബോട്ടിന് be അത്യാഗ്രഹം കാരണം ബ്ലൂട്ട് എടുക്കാൻ past the പോയി fact that it's അടി starting to കിട്ടി look like the gap to them even getting back into ടൂർണമെന്റിലെ the ഈഗിൾ top 11 ഗെയിമിംഗ് is ആണ് gonna be അജിബോട്ട് 10 എന്നാണ് plus കാണിക്കുന്നത് 3 ലൂട്ട് games to എടുക്കാൻ go. എന്ത് It's ചെയ്തു ഞാൻ looking a പോവും little dicey. I mean, it's actually at the അവരൊക്കെ point പേര് Vega, എങ്ങനെ കമന്ററി ബുലാങ്. ബുലോങ് might be Shadow ബുലാങ് Esports ബുലാങ്. finishing in first. ബുലാങ് It is a അടിക്കുന്നു permutation of ബുലാങ് types. അടിക്കുന്നു If ഒരു Shadow 21 Esports ഡാമേജ് finish കൊടുത്തിരിക്കുന്നു first, Vega just have to ഇങ്ങോട്ടായി. not be in the ബുലാങ് bottom 2 ബുലാങ് positions. ബുലാങ് Well, that's തുള്ളിച്ചാടുന്നു not given with how things are ബുലാങ് looking. It ബുലാങ് does seem a bit more likely than ബുലാങ് them actually getting into the top. ബുലാങ് Yeah, ബുലാങ് this is എന്തായാലും ചെയ്യൂ കമന്ററി pretty പറയട്ടെ rough for the entire Bala. weekend for Vega. Nothing that they've done ആ has been pretty ഗോസ്മിങ് much going their way. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു പേര് കോച്ച് Gops, Gops and me. Gops. ഗോപ്സമി And me. ഗോപ്സമി അവിടെ നിന്ന് തുള്ളിച്ച ഗോപ്സമി എന്തൊരു കമന്റ് ഞാൻ പറയും கார் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா அவட கார் ரிப்பேர் car செய்துட்டு repair பண்ணிட்டு இவனும் கார் അവിടെ ரிப்பேர் ചെയ്ത് எல்லாத்தையும் எடுத்து ജിങ്ങിനെ കൂട്ടുകാരെ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ജിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി പോടും ജിങ് എക്സിയോ ഇതിന് മുന്നില് ഫാങ് എല്ലാരും കേറി ഷാഹോങ് ഷാൻ ദിൽഷാദിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് eyeing out Fourth, that bridge that Vega is Lena. currently holding out. So maybe that's Shada. just even more bad news for ദിൽഷാദ് ബ്രോ Vega. ഹലോ വിന്നറാണോ So വിന്നറാണോ circle pop as well for phase 2. Just goes ஜிங் வந்து வண்டியை எடுத்துட்டு அவட வந்து ஆ வண்டியில இருக்கிற புல்லு சுப்பை வெடிச்சிட்டு அமாரு போயிட்டு இருக்கு ஜோனை ஏத்திட்டு இப்ப தேர்ட் ஜோனுக்கு அமாரு ഒരു ചൈനീസ് വാക്കാണ് ഇത് ഫുൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് സിനോ ജിങ് ഷ്വാങ് ഹ്വാങ് സ്വാങ് അവർ 4 പേരെ പേര് വായിച്ചാണ് സിനോ ജിങ് ഷ്വാങ് ഫാങ് സ്വാങ് Zino, Jin, Zainu, Feng. അതാണ് ഞാൻ നിனைக்கிறேன். ഈശാൻ വെൽക്കം ഡാ. So they've still got some distance to go. എടാ ദിൽഷാദാണെന്ന് I do തോന്നുന്നു expect ഫോർത്ത് to see a നമ്പർ little bit of Godok play as well as the main city still inside of the phase 2 circle. Okay, Good chance screen, it could okay. still shift back അല്ലേ up നോക്കി north. Southern സംസാരിച്ചു side pretty open. ദിൽഷാദ് ബ്രോ ഹലോ A lot of the fields as well south of Godok are
somewhat playable. Hello. So expecting to see quite a lot of Translucent, teams play center of the Snipeball, circle. It doesn't Unforgiven, have to be and Anarchy. entirely Sorry, edge Anachi. circle for this game. Team Newbies, Anachi. close enough for them, 5 kills, and Anachi. they enjoy Doc as Anachi. well, at least അവന്റെ പേര് just on the അണ്ണാച്ചി. outskirts of it. So good positioning from them, Anachi! but the Rascals, Come on, Anachi, you can do this. Come on, guys. Anachi. well set up. Team India, come on. We need 10 points. We need 10 points this game. Away from Vega, which would be, I mean, another team that could potentially leapfrog them. Dinner And possible? also sharing the space is going to be Shadow Esports, which they are. Dinner ഈ possible. എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ defensively വില as ഉള്ള possible in എനർജി order അല്ല to സി എസ് ഉള്ള എനർജി maintain ആണ് that number Ah. 2 spot, which of course Eh? is looking rather Ah, good, അതേതാ. especially you still have the full squad of Alter Ego പിന്നെ after they PUBG went in team for the ആർക്കാണോ Esports. And looking And- at Alter I think Ego's Vega's getting position. எனக்கு இப்படி டவுட்டா இவ்ளோ டவுட்டா கேட்டா எனக்கும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன். Actually cross the river and then he's come back to fishing camp where there's a blue chip tower. So there's a chance that Vega are going to get back to 4 players up. Of course, Happy Squad vacated. Shadik bro, hi, welcome. The How are circle you? phase 2 got themselves a good position. Ishane, hi da. I think there's a good chance. Guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் 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 வந்தனம் நமஸ்கார் நமஸ்கார் நமஸ்கார். What's up? எல்லாருக்கும் சுகமான டே. வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். Something up, they'll have to be pretty quick. But it's Is there any chance to TN to win this match? ഈ match win பண்ண chance ഉണ്ട്. The same will not be set But though. tournament win பண்ண chance இல்ல. I might have sound backing and കേൾക്കില്ലயா? and there is a tower in Walsong. കോച്ച് ഇവിടെ അല്ല കോച്ച് the സംസാരിച്ചപ്പോൾ positioning of സൗണ്ട് it right കേട്ടില്ലെന്നാ now, I'm not entirely sure. I'm keeping an eye on it. We'll let you know. Yeah, we'll definitely see. Ah, ഇന്ന് whether മന്തി they will ഉണ്ടോ? be able കഴിഞ്ഞു, to കഴിഞ്ഞു. also journey Guys, their way safely ഇതോടെ- because they're over on top end of the hill as well. Once Danshin Guys, I'm so sorry. or 2 minutes. Getting those blue chips, and there is a tower in ஜாப்பனீஸ் போட்டிருந்தா ஜாப்பனீஸ்ல வரணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அவன் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல தான் this பேசுறான். time catching out suspect in the middle of that rotation, just like that, claims that point. And the rest of Orcatera is just absolutely guarding the entirety of bridge and leaving PV no எல்லாருமே options but to actually இங்கிலீஷ் ஒரே ஸ்ட்ரீம்ல தான் எல்லா இடத்துலயும் Settings போட்டிருக்காங்க. look- to Settings go look- towards settings the directions of Palace. So Vega might actually see PV moving across and we இல்ல, might அங்கன even இல்ல. see maybe a little bit of fun இல்லடா எல்லாரும் ஒரே between these two டெலிகாஸ்ட் தான் teams. போட்டிருக்காங்க. So மனசிலாயா? far, so good for the side of Orcatera. They won't have all too much of a problem Yeah, to yeah, get by since the phase വെറുതെ എന്തിനാ 3 എല്ലാവർക്കും circle പൈസ right കൊടുക്കുന്നു? now is actually Ah. benefiting their entry as well. So this southern-centric zone, we'll see perhaps Atto as well as Happy Squad have a lot of say in Hey, order இன்னொரு to pick really எடுத்திருக்கான்டா. bring yeah. some good funnel points on their side. അയ്യോ ക്വീൻ Yeah, and yeah, Zanshin Queen definitely லாம் didn't விழலடா. get the Queen blue ഇവിടെ chips, தான் so இருக்கா. they'll stay as 2 this game. Vega, of course, they need to get their Chatல தான் இருக்கா. back in and இருக்கலடா actually தங்க the Viper southern Queen? ഇല്ല circle pile will be കഴിക്കാൻ പോയി കഴിക്കാൻ Food പോയി കഴിക്കാൻ very പോയി kind to Ay, them too. oh. So அப்ப they're gonna விழுந்து. be able to push straight in on that அப்ப southern விழுந்து, side. Not confirm. really any teams there. ഫുഡ് കുറച്ച് കൊടുത്താ ദൂരം അവൻ ജാപ്പനീസ് Seems like it's കുറച്ച് just ബ്ലറായ just the ജാപ്പനീസ് one അറിയാമോ? player back in, but അല്ലാതെ three's good. സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. Going into the Coach, late do you game, know very Japanese, near the mark, so getting close to where 3 oh, I players need. isn't going to be too detrimental. all He'll Chinese get ah. some loot. He'll also be நீ able to அவன் parachute Chinese down and ah. get some information too for Vega to kind of Chinese highlight Japanese this is ah? actually really vacant on the south side of the circle. So Vega could still pick up some points from this game when it looked like it was maybe going to be 0 points. It may still be something. And this is where they've got to limit what could be a really bad game into still something where they get maybe 4 or 5 points, just stay in touch with that sort of top 11 going into the last 3. So we'll keep an eye on them and how they perform. Zanshin as the duo have just pushed into Guys, the circle south of are the you dock. not sending Dusky da? gets one pushing into his compound. That's Oh, Bombay. Dusky. Dusky wins the battle on 5 health points, throws out the frag grenade, Coach, knowing ഞാൻ that there's ഇന്ന് more pressure coming. കക്കുഷിപ്പെട്ട് വരാം, ബാത്റൂം പോയിട്ട് വരാം. ഇപ്പതാ എണിച്ച. ഓ And then the kill as well. ശരി അങ്ങിരുന്ന് മേലെന്ന് കുതിച്ച് 2 പേർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്. ഡേയ് ഇവിടെ Is നോക്ക്. that not the Fuck style? crazy. Bro, what a Bay, Dusty wins the battle on 5 health points, throws out the frag grenade, knowing that there's more pressure coming. Cherry with the air support from above, glider on down, ഒന്ന് got രണ്ട്. some decent damage, and then the kill as well. It's a big win for Arma against Orcatera. scene Is that scene not pick the bro. stylish? Scene pick They bro. didn't really have much of a choice. Now we move over to Happy Squad as they do have an uphill battle up against the rest. Couple of shots. Thank you coach for Vandi. Sinan bro, love you. Atrolu. Big love.
And Monty goes down. Happy squad. Spread positivity, spread Seems like love. the average Atrollo. score for them has continued Let's into go. this Kitty. final day. Atrollo. Currently sitting inside of the coach, bottom five. ഇനി ഒരാളും Down to കൂടെ two ഉള്ളൂ. players as നസീർ well. നസീർ Knocked down by Niku. ഞാൻ VC-ലുണ്ട്. Kind of just forced away from this fight. Monk have continued to have a pretty solid final week. நம்ம VC-ലില്ലേ? Position inside of the top. Bro, ഏത് VC-ல இருக்கீங்க? VC-ல കാണല്ല. Teams directly below them. The Nasir gap bro. between 12th and 5th is only 12 points, so you can quickly இன்னைக்கு rise up screens and உண்டா? quickly இன்னைக்கு drop slot down. இல்ல You need to guys. stay in this form. What's been good about Monk is though their ability to win more of these early fights, get themselves a bit more active without losing a player or two on the rotate. Here comes Vega. Big shift as well out to the east on top of this PUBG position. VC. As you mentioned, here come Vega. They're pushed up. It is only the two at the moment in AJ and Tede. Aimbot's just driving further down south. They have PUBG VC-ல இல்லையே bro. Hello? There's Happy Squad. Are they even aware that Vega have pulled up? They've still got Monk on the other side of this compound as well. Yeah, I believe that they did actually hear Bro, ഏത് VC-ல இருக்கா? ഇവിടെ പാரு നീ കാണല്ല. But they're even more concerned about the damage that Monk can actually bring to the table. While RZ General holds on VC to that fight and shreds apart Anarchy as well as Forgiven, and they're just holding on despite only having two members. Akusi right now, the only one standing, still actually look for some opportunities as the nades are being sent across the field side. Ato now looking to spread pretty much Kitty over coach onto എനിക്കും those thanks. flanks. അയ്യോ റേ സുമ്മാ. Tries to catch a little glimpse up against those members. Go thanks for the Monday. And now Thanks la வேண்டாம்டா. நீங்க எல்லாம் என் கூட இருக்கும்போது நீங்க எல்லாமே நான் எப்படி சொல்லு. Without you guys I'm not even completed. മനസ്സിലായാ? So என்னால முடிஞ்சது I'm trying to do. അത്രേയുള്ളൂ. And they had to follow it and followed it out in the open and subsequently then down to one player. One day I will get the Monday from you. இன்னிக்கே chance இருக்கு. There's Bowling on the move for ATO Esports. இன்னிக்கே chance இருக்கு. Don't worry. Ishan. Circle hasn't been kind to them either. They're going to Guys, have to ഇനി fight ഒരു this game 300 sub excessively. കൂടെ 2 kills 80K though ആവും. required for Shadow Esports. guys, 3 for the game with the elimination of Team Newbies, which will go out in 13th. And it's been the bottom 3 teams that have gone out pretty early on in this game, but yet all 3 of those teams, and Adin or Katara, have actually all picked up kills. So எங்கடா decoded chapter it is going to be an early elimination for them. Still 60 seconds until the phase 5 circle, so a bit of time for these teams to get in to this phase 4 circle, but as you can clearly see, a lot of them have not really been able to make moves to get in. The vast majority of this lobby is not set for this phase 4 circle, despite the south side of this circle being completely vacant and open. Coach, Indonesia and Taiwan stream in their language. Oh, rotate because it's such an open field. But Hello. Hi bro. Hi. That it's an easy spray down Chevi opportunity for poi anyone ஒரு second. that plants their feet and tries to shoot at the teams that are trying to vacate. Yeah, they just were actually forced into a position where they just have to scrap for whatever points necessary because there's just no room for them. എങ്ങനെയുണ്ട് പുതു CM? ഞാൻ അതോ പുതു CM വീട്ടിൽ ഇപ്പതാ പോയിട്ട് വന്നേ. മനസ്സിലായ? ഇപ്പതാ അവർ വീട്ടിൽ പോയി காபி குடிச்சிட்டு chill பண்ணிட்டு வந்தேன். என்னடா எனக்கு எப்பறா தெரியும் அவரு இனிமேல் தான் சார்ஜ் எடுத்து எந்த செய்ய போறான்னு வெயிட்டிங். JK bro avoiding எல்லாம் இல்ல. ஹலோ JK எவ்வளவு மெசேஜ் இருந்துச்சு? Hello. Hello bro, hi. Hi, coach. What's up? Screen share ചെയ്യോ bro? Share. ഫോണിൽ നിന്നല്ലേ വന്നേക്കണ അടിയിൽ ഒരു ബാർ ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ நான் விஜய் ஒரு வாட்டி நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது பார்த்தேன் அത്ര உள்ளு അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് அதுக்கு அப்புறம் பார்த்ததே கிடையாது nice forehead bro what do you say my forehead is not that big okay Yeah, I thought they pulled off a good rotate. They just got themselves out of a tricky situation. The unfortunate reality is they pulled up right in front of the compound of Armor, and that's a pretty easy nade opportunity for Armor Esports. Guys, do like the stream, guys. என்னது இது guys? What is this? 300 likes. என்னடா மோட்டார் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. And so they knew this spot long press ചെയ്തു മനുവിനെ long press was ചെയ്തു empty. Vega picking up. Well, I haven't picked up any points yet, actually, but they have a chance to pick up some points from when it was looking like a rough game because there's only one more team that gets eliminated and then it's placement points. So Vega might not get, a 10+ point game. Okay. But if they can get anything from this game
compared to where they originally were, it's a huge win. Nice mortar strike from Dusky on to CJ. Orgless have spread out nicely and got good zone control, but it does lead them to we a little got bit 5 out susceptible of 5 to a player receiving getting their on, Atrolu, and then it's let's go. scrambling, and then you give up that control that allows teams like Always Arma we will miss one unlucky to or kind of two. push in, take Who- space. Hops bro, hi. Keeping an eye on Orgless to see if they can maintain as much GP control as they take can. ഞാൻ yesterday മൂവിയിൽ பார்த்தேன் വിജയ് what a wonderful என்ன சொன்னாரு காஃபி லைக் ரெண்டு பேரும் வெளில போயிட்டு இருந்தீங்களா எது bro? GP number. to deal up against Monk, who has gotten Number, themselves a perfect okay. knock, and another who falls suit. Lulu now leading the charge with his Ja, Thomas ja, in ja, hand, ja, ja, and ja, Zay is pretty much well equipped with the BRDM to go in for the wide wrap to take on my God. Monk, and he's just gonna run him over with his own vehicle instead, and there goes Monk Monk, செத்து ending up at 9th position. Yeah, not the first time we've seen Savage Men Esports have some fun with the BRDM. Ah, na certainly on this udilla. map as well. Melilla, Jaxi melilla. knocked down by Upchen. This could be a big game அவ்வளவுதான் for இது Oh, ஐயோ damage நல்லா Shop வாங்குது open the ஆக்கிக்கலாம். gap going into the last 3 games after this. Guys, Upchen കുറച്ച് apple சாப்பிட்டுக்கிறேன் in between Shadow Esports and இல்ல Apple அணிந்தில்ல அணிந்தில்ல They do still have that Neither. BRDM. They do Only still video have that இதாக்கி extra விட்டு. cover. And இந்த Shadow ஆளு நாள. Esports are looking for a revive potential. Vega looking to backfill okay, in on the inshallah, southeastern inshallah. side and push up. Savior, good kill on to Tantrip. Vega are Yeah. just starting to creep up to this fight. They're not really getting shot at either, so they're in a pretty safe position to close the ஐயோ gap and go for a Anjin bots. bots Xiaomo is the last one alive for X-Men inside of the BRDM. It's the only thing that's keeping him alive at the moment. Vega trying to capitalize. They've taken good ground on this eastern side of the circle. They're gonna get inside of the top 11. As Upchen gets eliminated by Ted 8, those are the points that they need. Try and steal these players that are down. As Savior, I don't think is going to get revived. Shadow Sibilundege Esports first, starting to Sibilundege. growling. Commend onto this position. The BRDM is pretty close to blowing up as well. I'm in the Shamu out of it over towards the rock. Kamels confirms the kill. But They ಇದು got ನೋಡ್ಕೊ 7 ಚೊಲ್ಲಿ kills, and it's only a 17 point gap now ನಾಳೆ Ascension for Shadow Esports and 11 to ಅವನಿಗೆ Ultimate. Oh, he's Oh! ಯಾರು ನಾವು ಕೇಕಿರಿ 3 HP Pull it off with only 3 HP left, and somehow survives the brunt of the damage. Now he has to go for Interesting a ಆರ್ಬೋದು one ಅವಕ್ಕೆ versus for potentially another Molotov connects, and this is just no good news for the side of Samu, but he's still holding on. Still by the edge of the zone, though. Only 2 more seconds before the zone devours both Shadow Esports as well as Savage Men entirely. So it definitely will be a quick push coming in from the side of Shadow Esports. ரெண்டு மாலி போட்டோ சாவல This one really quickly. Haven't been able to spot him up right behind the BRDM as he's just holding with the off for the moment. Now popping by from the smoke side, it's gonna be Jaxi. Nice try. It's gonna be Kamals instead. This is really good. Hi UK Tom, hi bro, welcome. Esports having a big game. Hey BOP என்னடா Picked up now 4 points from Is there any advantage in using the blue cut glass so this is the kind while of screen time? I don't know. நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, but I'm not using it. I don't know. I haven't used it. slots at the end of tonight. അതുകൊണ്ടാണ് guys coach എല്ലാവരുടെ പേര് തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്. Orgla still involved out towards the west. It is Shadow Esports, the only team up though with 4 players still standing. A curious fight that could take place against Vega as well. Vega wouldn't hate to give up points to Marvel parayo anyone in the lobby right BM now. I'm okay. I'm good. To let them close the gap to Zanshin, but Vega still want the points themselves. They don't want to rely on Nasir bro, to get the job done for them, and Shadow's still got a gap themselves. So Vega would want to win the fight against Shadow Esports. Trollo big love only. Yeah, overall, Vega cannot sit around with only 1 point. Meanwhile, there's a lot being done for the side of Orclas as SC they're confirm, currently bro. sending those shots over Let's onto go, Team SC, Shadow SC. Esports are also looking to take claim. coach Leaving Manu's 2 team members ചത്തു of Unlucky absolutely segregated, while Manu's team na they settu da pogum. connected from the side of Meta to give a helping hand for them to just quickly shut out the Armor Japanese Esports. roster as well. Alec now up against Armor Shadow அப்படின்னு Esports. பேரு சொன்னோனே One. knock There's ஆயிட்டான். only really Dusky left. He does actually find the angle, bringing Alec down to 18 HP. இங்கேயே It's இருந்தாங்க gonna be a really tough hole for the moment as Dusky was forced to step out as he draws in the firm challenge, but Alex is ரொம்ப gonna be ஓபனா நின்னு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கான். And Arma, another good game, but it's not going to be another top 4 finish. Shadow Esports. Orglas Orga. Commanding Orglas. dependent on the fight
if it does take place 7th against position ல இருக்காங்களா? Vega. 66 It's the points. closest team directly to them. But this match SC தூக்கும். Confirm ஆயிட்டு தூக்கும்டா. Annoying against Orglis. Setsuna அங்க opens up the battle against சத்சுனா இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனை பரா? Vega, and now they start to go into overdrive. They're hunting down the rest of Vega. Only 2 up for Vega Esports. Kamal's trying to use that TPP to just sweep across with his vision. Spots one out. Oh! Good control from Kamal's to redirect. Kamal! That AJ is stuck at this. Eda reflex Kamal. Kamal's will stay back and heal up. The other 3 will push forward. AJ got 1 knock, but it does nothing. Vegas stay at 50 points. Shadow Esports are closing that gap for the top spot. It's a huge game that is brewing. 11 kills into the top 3. A chance to overtake Zanshin could be here on Tago. My, and Kamals is literally on fire for this entire course of Tago. He's doing so much damage throughout the course of the run, and you saw between that fight against Vega, he was left with only 1 HP on that trade, and he was still able to just get the job done. And of course, the one that only poses a threat to Shadow Esports right now is Orglis with 3 more members remaining. Bro, Kamal's வந்து விஷய கலக்கு அடிக்கிறான் bro. விஷயம். He will be able to pull some stops here, but instead he's actually aiming towards the direction of Orglis. So this could be a very interesting. அவங்களுக்குலாம் வயசு எத்தனை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? 19, 20, 25 குள்ள தான் maximum. Esports might actually lose out on a big opportunity to get another big. Australian players தான் வந்து வயசு கூடுதலா இருக்கும். பட் ஆனா சவுத் ஈஸ்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வயசு கம்மியா தான் இருக்கும். ஐயோ. Gonna be gone. He does get a knock onto here. Will this Molotov connect as well, looking for the flush? இல்ல I don't know if it did. It doesn't look like it did. Goni gets behind the tree, will heal up. Alec with a knockdown onto Jaxi as Shadow Esports pushing closer towards the center of the circle, but Orglis are still obviously going to keep in mind Goni the solo, which has already done a little bit of damage to them. Kamal's down ayada. See, Noda. Kamal's knocked down by Mad Dog. The duo for Orglis have found 2 knocks onto Shadow. Again, Handy ஏதாச்சும் பண்ணலாம். தப்பு இல்ல. அதுக்குன்னு குழி நோண்டிட்டு உட்கார்றான். So it's a 1v2v2. And the nade to finish off Jaxi as Kamal's is currently not in a resible position. Jaxi down, Kamal's எப்பயாச்சும் சேவ் ஆவடா தங்கமே. As well. Yeah, Orglis so far have their best run here in Tago for this entire weekend. Moving to the top 3 and very likely to at least score a 2nd place, so long as they can actually sniff out Goni. But seems like their attention is actually drawn into Shadow Esports instead, which they've gotten some really good knocks out of. Now, perhaps the res would come true as Kamal's get confirmed. Or should I say that has actually been a point denial coming in from the side of Setsuna to actually eliminate. What if UL wins? அதுதான் என் மைண்ட்ல தோணுச்சு. தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி வின் பண்ணிடுவானோ அப்படினு. ஏன்னா அவன் நல்ல பொசிஷன்லயே இருக்கான். Orglis still get the kill. Don't worry, because they got the knock, they still get the point. So they're up into 6 now. They get that kill point. It is I guess I don't know why you would get rid of your own teammate, but it's still fine for Orglis. ஆக்சுவலி இப்ப கவனிக்கு வந்து கால் கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா, நம்ம வந்து யூஎல்ல தான் அடிக்கணும். சாரி ஆர்க்லஸ் தான் அடிக்கணும்னு. ஏன்னா பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான் முக்கியம், ரைட்? அண்ட் லைக் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு செக்யூர் லைக் குட் பாயிண்ட்ஸ். ஆனா ஈ வீக் வந்துட்டு நல்ல டாப் பொசிஷன்ல வந்தா குட் ஆன். Mad Dog is playing this rock really nicely, and that's not a reasonable position for Mad Dog. Cody, if he does go for the flush, though, leaves himself a little open to a potential trade from Ia. Ia did get some damage, but doesn't get the elimination, which has kept Goni alive. And this is really good news for Shadow Esports, because no longer do Orglis have that extra player advantage. Even now, Goni could still slam in this game, but it's going to be difficult once he's forced away from this rock. எல்லாரும் ஒரு கார்னர்ல இருக்காங்க. லெஃப்ட் ரைட் லைக் இதுல ஹான்சியும் ஹஞ்சியும் இவனுக்கு தான் வந்து க்ளோசஸ்ட். அதுக்கு முன்பு குறைய பேர் மூவ் செய்துட்டோம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் லைக் பேர் தான் செட்சுனா, அவன்லாம் மூவ் செய்யணும் இப்போ. கம் ஆன் எச்சி. We'll see whether they will actually take the big swing up against Orglis, as Alex now approaching much closer towards their direction.
Yeah, just trying to get as close as possible to the center while there's still a bit of time before the blue's going to force them into bad spots. You want to try and take the good spots early. Hansy's the one that spots so gets rid of the solo, and now it's a straight 2 versus 2. Shadow Esports more on the line for them. Orgla's trying to finish. Ayo, heal பண்றா. Setsuna, but he can play behind the tree. The blue not quite Setsuna yet. Depends if he's got the heal meds பண்றா. to try and heal up. It looks like he wants to try and go for a heal, but he knows he's also still getting pressured. Needs to buy some time for Hansy to get into a better spot. Atreo Hansy. Acquired onto Atreo Hansy, Shadow Esports pick up the Shadow Esports chicken. I think it's 4th or 5th dinner അടിച്ചിരിക്കാണ് ഇവനെ. ഇന്നലെ ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മ ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ട ഡിന്നർ കോച്ച് ഇറ്റാച്ചി വന്നിരിക്ക കോച്ച് ഹലോ ഇറ്റാച്ചി അണ്ണா ஹலோ அண்ணா எப்படிண்ணா இருக்கீங்க எப்ப எண்ணிச்சுண்ணா basically confirmed your golden ticket to the EWC. Well, not yet. There's still a bit to go. We still got to see. Maybe if they were to be a little bit more consistent, that should be pretty much it. But for now, this chicken dinner boosts their chance by 2 folds. Yeah, no, it does. It does give them well and truly Itachi the best opportunity out of நம்ம குவாலிஃபை ஆகி கிரைண்ட் செய்து போய் இவட போனா இதோட பெட்டரா விளையாடுவோம்ல இந்தியாவோட it's still dependent on other factors. Coach, your new CM. The best thing for Shadow Esports is all Vijay they bro needed was a top 2 finish. Hi, இங்க வாங்க எல்லாரும் பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்றாங்க. இங்க வரீங்களா ஒரு நிமிஷம். இங்க வாங்க விஜய் bro. வாங்க. இல்ல இட்ஸ் ஓகே வாங்க. இல்ல அவர் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரா. என்ன பண்றது? ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு விஜய் bro. ஃபீலிங்கே இல்ல. சிஎம் வந்துட்டாரு எனக்கும் புரியுது நான் என்ன பண்ண முடியும் இப்ப அவர் எடுத்து இனிமேல் என்ன சார்ஜ் எடுப்பாரு அப்படிதான் நான் பார்க்கணும் மனசுல என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர போறாரு வாட் ஆல் சேஞ்சஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அப் அததான் பார்க்க முடியும் a lot of carnage. Savage with Esports. Okay, உனக்காக ஒரு ஹாய் சொல்றேன். மீசா says hi to you Vijay bro. வேற யாருக்கு ஹாய் சொல்லணும்? யாருக்காச்சும் ஹாய் சொல்லணுமா? Deaths in the first 5 minutes, something like Villain hi. Stop up until probably phase 7 or 8. പറയൂ. எல்லாரும் இட்டாச்சி நேம் ஸ்பாம் அடி சீக்கிரம். മറ്റേ മൗസിന്റെ ഗിവ് അവേ அது ലാസ്റ്റിல பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது முடி. ഇറ്റാച്ചി നീ എന്തിന് സ്പാം ഇറ്റാച്ചി സ്പാം അടിക്ക് വൈ ഇറ്റാച്ചി സ്പാം അടിച്ച സ്പാം വയ്യ ഇപ്പോ മന്തി ഗിവ് അവേ மந்தி கிவ் அவே அப்படி இல்லடா நான் சொன்ன உனக்கு ஓர்மம் உண்டடா இட்டாச்சி உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் வந்துட்டு எம்விபி அடிச்சா அது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் லைக் இது பண்ணலாம் ஈகிள் கிட்ட சொன்னல ஸோ அதுக்கு பதில் இப்போ என்னால் வெளியில் போக முடியல ரைட் ஸோ அதனால் இங்கே இருக்க பாய்ஸ்க்கே டிஸ்கவுண்ட் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்தி மேடிச்சு கொடுத்தா ஒரு 200 வரும்ல ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 50 பீப்புள் கொடுத்துட்டேன் ஓகே 60 ஆக போகுது இந்த 5 கொடுத்தா இட்டாச்சி இல்லாத நான் எப்படி MVP இருக்க முடியும் பரா த்ரோலோ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കോച്ച് യെസ് സർ പോരട്ടെ ഇറ്റാച്ചി എന്നൊക്കെ ഇറ്റാച്ചിയടാ ഇറ്റാച്ചി ഓക്കേ എടുക്കട്ടെ കോച്ച് എടുക്ക് 5 I want new winners come on ഇഷാൻ വരുവിയാ ഡയറ്റോ നമ്പർ ഡയറ്റോ അത് അവനേതാ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹിറ്റാച്ചി എന്നൊക്കെ അടിച്ചവനെ ഓടിച്ചിട്ടിടിക്കൂട്ടെ ഞാൻ ഇറ്റാച്ചി കോച്ച് ഹിറ്റാച്ചി എന്ന് സിഞ്ചോപ്പിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നതുകൊണ്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം ബ്രോ
Nasir bro, thank you so much for the love and love only. Yay! Rift Space. Rift Space, Ananda Krishnan, Marvel, Mercilessly. Mercilessly Hope. Hops Hops வந்தല്ലോ. சரி பெட்டுன்னு விசி இவிட வந்து ஜாயின் செய். ஜென்ரல் விசியில் மனு வரும். மனு ஜோயில் வந்து உனக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அண்ட் நல்லபடியாக சாப்பிடுங்க. வேறு எதுக்கும் தப்பாக யூஸ் செய்யாதீங்க. இப்போவே சொல்கிறேன். ஓகே, சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக இரு. ஹாப்பி கேமிங் த்ரூலு. But if Shadow Esports can jump up into first, then 13th is actually good enough. If this had been the final game, winners come to VC fast. But if Shadow can get into that first spot, and if Vega stay in their spot, then Vega get to go. So with 3 games still remaining, a lot on the line for Alter Ego. Rondo Sijin now becomes 130, SC 129, A 129 with a similar point overall. differential. EV கூட overall points அல்லது ஒரு வாரம் ஃபுல்லா 33 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டீம். മനു അപ്പുറത്ത് മേഴ്സിലെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. சுகம் ஜஸ்ட் வின்னருக்காக அது போட்டிருந்தேன். அப்கமிங் 5 minutes இருக்கு. நம்ம அடுத்த அந்த கிவ் அவே வின்னரும் ட்ரை செய்யலாமே. ஹலோ போயா 2 பேரும் போய் இட்டாச்சி என்ன பண்ற? അപ്പുറത്തെ വീസിൽ പോയി. അവിടെ പോയി. ഇവിടെ കോച്ച് ഇവിടെ എന്ത് മറ്റേ ഇത് ഏത് വാച്ച് പാർട്ടിയാ? മറ്റേ പബ്ജിയുടെ പബ്ജിയുടെ ഇത് കണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ ഗ്ലാസ് പാഡ് വന്നപ്പോ വന്നാ കാണി എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണിക്കും? ക്യാമില്ല. ക്യാം ഫോണില് ഓണാക്ക്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം. நானும் கிளாஸ் பேட் மாத்தவா? ஐயோ இட்டாச்சி டிசைன் நீ ஏதோ டிசைன் காமிச்சல நீ எனக்கு அதானே சீன் உண்ட வால்பேப்பர் இட்டாச்சி அதில் எப்படி இருக்கு? ஸ்மூத், ഭയങ്കര സ്മൂത്താ കോച്ച്. ഇത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതൊരു 3000 ഗ്ലാസ് പാഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് അത്രയും കിടിലുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. 3000 രൂപയ്ക്ക് വർത്ത്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത്. ഗ്ലാസ് പാഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങണതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആണ്. கைஸ் உங்களுக்கு ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தரேன் கைஸ். இது நான் நேற்றே யோசிக்கணும்னு நினச்சேன். See, this is a pro team. ஓகேவா? நீங்கள் மேப்பு பாருங்கள். ப்ரோ டீம் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் எண்டில் பாருங்கள் எத்தனை டீம் வந்து வந்துடுறாங்க தெரியுதா? இல்லைன்னா ஜோன் கிட்டாது, எல்லாரும் அடிச்சு உரைக்கும். மனசில் நீ அடிக்கிற பொசிஷனில் இருக்கியா இல்லை அடி வாங்குற பொசிஷனில் இருக்கியான்றதான் முக்கியம். இவிட வெரி சிம்பிள் அஸ் தட். திருச்சி இவிட இருந்து எங்கே எல்லாரும் சென்டர் வந்திருப்பாங்கன்னு அறியணும். ஓகே, எங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை எஜ்ஜு விளையாடிட்டு போவோம் அப்படின்றது நீ டிசைட் செய்யணும். இவிட நெக்ஸ்ட் ஜோனும் இவிட தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரணும். தாட் வந்தால் தான் ஓகே. இங்கே வரும்னு நினச்சேன், இங்கே வந்திருக்கு. அப்போ ஈஸ்ட் சைடில் வந்து வந்தால் இங்கே வரும் கன்ஃபார்ம். ஏன்னா மேன்ஷன் கேன்சல் ஆகணும், இந்த சிட்டி கேன்சல் ஆகணும், வாட்டர் கேன்சல் ஆகணும், மலையை விடணும். அப்போ இவிட தான் இங்கே வரணும். அதுக்கு நான் எப்படி போவேன்? Kanda, guys, zone is very much packed.
லேட்டா வர டீம்ஸ் எல்லாம் பாரு அடி வாங்குறாங்க. லேட்டா உள்ள ஏற்கனவே வந்த டீம்ஸ் தான் they are only firing and taking kills or taking kills or like they just distracting people. கண்டா இதை தான் நான் சொல்றேன் நம்ம டீமுக்கும். we'll fucking go take position, start shooting, get more kills. புஷ் பண்ணி போய் அடிக்கிற கதையே கிடையாது. அங்கே பப்ஜியில் நடக்கவே நடக்காது. அது வெறும் ரேங்க்ட் மேட்ச்சு, ஐ மீன் ரேங்க்டுன்னு நார்மலில் மட்டும்தான் நடக்கும். பறஞ்சு கொடுறா பிள்ளாருக்கு. ஹலோ பிள்ளாருக்கு எல்லாருக்கும் பறஞ்சு கொடு. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? புஷ் பண்ணி அடிக்கிறது, வண்டி எடுத்துட்டு தம்பி இது உங்களோட பாப்ப விளையாட்டில்லை. ஏய் நான் உன்ன மலையாளத்துல பறஞ்சு கொடுறான்னு நீ திருப்பி தமிழ்ல பறஞ்சு கொடுக்கறா. இது வந்து பப்ஜி. எனக்கு தமிழ் தெரியும். எங்க அப்பா வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்ல ஸ்தலம் இருக்கு. 15 minutes 15 seconds. டேய் ஒரே செகண்ட்ல சாட் பண்றா வந்துட்டேன்டா. வீட்ல கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க गाइस. ஆல்ரைட். which is best, glass or normal mouse pad? അതൊക്കെ എന്താ ബ്രോ ഇതാണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആ ബ്രോ. സി മൗസ് പാഡിൽ തന്നെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ്, കൺട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡും കൺട്രോളിൻ്റെ ഇടയിൽ. പിന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഗ്ലൈഡ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കൺട്രോൾ പാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നേരെ ഇത് ഗ്ലാസ് പാഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്പീഡ് വെർഷന്റെ അൾട്രാ സ്പീഡാണ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. ഗ്ലാസ് പാഡ് കാണിക്കും. ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിടാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതായത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And Vega as a combination, Shadow to not be in the top 2 or they need Vega to not be in the top 2. Both of those happen, Zanshin even personal preference not go to the Esports World Cup. A lot to happen in the next 3 games and it kickstarts on Rondo coming up very shortly. Yeah, they must be playing by the edge of their seats right now, so to speak. Man, overall, Vega will playing style പോലെയല്ലേ? the rest See, of playing style പോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലും ആവാം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ നിയോണൊക്കെ കളിക്കുന്നവരുണ്ട് വാലറന്റിൽ, അവന്മാരൊക്കെ മറ്റേ ഗ്ലാസ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് അവന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അതായത് എത്തേണ്ടടത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൗസ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എത്താൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലായോ? fancy a chance to form that kind of overtake. So should that ever happens to be the case, then Vega might actually ഗ്ലാസ് പാഡ്, കൺട്രോൾ പാഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ പാഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് മറിച്ച് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് പാഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് പാഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് പാഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് പാഡ് ഏതാണോ അത് ഞാനിപ്പോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഗ്ലാസ് പാഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നോർമൽ മൗസ് പാഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രോ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പാഡ് എന്റെ സ്പീഡ് പാഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കൺട്രോൾ പാഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പാഡാണ് എന്റെ ഉള്ളത്. എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു കൺട്രോൾ പാഡാണ്. ലൈക്ക് അതൊരു വേറെ ലീഗാണ്. ആ സാധനം എൻ്റെ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്ലാസ് പാഡും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം തോന്നി. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ് പാഡ് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് പാഡ് വാങ്ങും. ലൈക്ക് ഒരു മേബി ഒരു 17K 15K ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഗ്ലാസ് പാഡ്സ് കിട്ടും. ആക്ച്വൽ ഗ്ലാസ് പാഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, കിടിലൻ സാധനങ്ങൾ. അത് വാങ്ങും. will now be enough for Shadow Esports to finish overall. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് പാഡ്സ് നൈസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
all the way back. Glass pad into with a ഈ glass top pad 7 ഇടുമ്പോ position, which Skates എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടണമല്ലോ. സാധനം ഉണ്ട്. disagree with 3 games to go. skates Top ഉണ്ട്. 7 Ah. might be a little bit So too much skates of a എന്താണ്? for Vega ഉം Esports. മൗസിൽ They just വന്നിട്ട് need to focus ഇവിടെ on വന്ന് top രണ്ട് 11 at the moment. അടിഭാഗത്തെ അടിഭാഗത്ത് മറ്റേ സാധനം വെക്കണം. Like, Ah. based on ഒരു where things sit, സ്റ്റിക്കർ പോലെ Shadow അതാണ് അതിന്റെ Esports ഗ്ലൈഡിന് 3 games വേണ്ടിയിട്ട് to go, സപ്പോർട്ട് the ചെയ്യണം. most അപ്പോൾ likely to win ഡോട്ടഡ് the സ്കേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് overall ചെയ്യണത്. event, 2 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് in സ്പീഡ് first സ്കേറ്റ്സും ഉണ്ട്, place. But in കൺട്രോൾ terms സ്കേറ്റ്സും of ഉണ്ട്. what happens ഞാൻ ഇപ്പൊ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് second കൺട്രോൾ place, സ്കേറ്റ്സ് ആണ്. etc., still remains to be seen. And for Shadow, they do need to be mindful of what happened back in week 2. അതാവുമ്പോ എനിക്ക് മൈക്രോ when they മൂവ്മെന്റ്സ് were ആണെങ്കിലും neck and ട്രാക്ക് neck ചെയ്യാൻ with എളുപ്പമായിരിക്കും. Ego. കാരണം Going കൺട്രോൾ into the last സ്കേറ്റ്സ് 2 ആണെങ്കിലും games, they only picked up 4 സ്പീഡ് points. ആണെങ്കിൽ Those ഇച്ചിരി 4 പാടായിരിക്കും. points ended up being enough to finish first, funnily enough, because Ego got 0 ആറ് points in ഡിന്നർ the last 2 അടിച്ചിരിക്കാங்க games. ഇവங்க. ഹലോ Both ഹലോ slowed സാർ down actually at the end of that particular night. ബാത്റൂം If ഇவ்வளவு something நேரமா happens similar here, that could potentially cost them. അത് Yeah, coach. ഞാൻ overall, റീൽസ് കണ്ടിരുന്നു a coach. pretty crazy story. If Alter Ego somehow finds a chicken dinner, കോച്ച് ക്യാം എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ എം യൂസിങ് ഓസ്ബോട്ട് ടൈനി 2. play catch up, then it might actually diminish the chances for Shadow Esports. But you can Coach already Mandi tell that, of course, Mandi. with a couple of rough games that they had. ഇനി മന്തി morale is looking കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? rather low. യെസ് 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 But ഇருக்கு yesterday, ഗൈസ് they ഇருக்கு. were the ones to actually take a win here in Rondo. So we gotta actually see if Alter Ego still 10 has പേർക്ക് any കൊടുത്തല്ലടാ form മനു. of ideation that they could still hello. follow through അതില് or 3 to പേര് വന്നിട്ടില്ല. keep themselves steady overall. ഞാൻ For the ഇട്ടിട്ടുണ്ട് rest of the കോച്ച്. party, though, എന്റെ ഇത് Vega, വായിച്ചാൽ മതി. അതിലുള്ള they are 3 പേരും hoping that വന്നിട്ടില്ല. this അതാ ആ plays 3 out പേരും വരാത്ത. towards യാർ their 3 പേര്? potential opportunity to also റിഫ്റ്റ് സ്പേസ്, get through അനന്തകൃഷ്ണൻ, with ഹോപ്സ്. Shadow's current streak. So ஹாப்ஸ் ப்ரோ Rondo, ப்ளீஸ் we've seen வந்து a lot கலெக்ட் of செய்துக்கோ. those potential அனந்த early கிருஷ்ணன் fights ப்ரோ that நீனும் வா. happen. We don't know அப்புறம் if for Rift certain Space. can Shadow Rift Esports Space. ഗൈസ് 3 പേരും வந்து கலெக்ட் some செய்யலனா early நெக்ஸ்ட் இது applications ஸ்டார்ட் that ஆகிறதுக்குள்ள might கலெக்ட் actually செய்யலனா have a chance of- போய்டும். and same could also Okay. be said about Zanshin, which we last saw in the past round of Tego. So பாத்ரூம் they gotta பண்ணிட்டு really வரும் ensure that கோகு they just ன்னு have their போவான். own big round, and Hello? they should be pretty கோகு much good உனக்கு to go வைப்பர் from ஏதோ there. But மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கா. by my Definitely. 1 point segregated the top 2 right now is just so Definitely. dramatic on how this narrative has been pretty much ongoing for the entirety of the week. Yeah, 4 I mean, டின்னர் it's, எல்லாரும் 4 டின்னர் it's been அடிச்சிருக்காங்க. pretty much for this week, as I said, the same narrative across the 3 days. We haven't really seen anyone from the top 3 just completely drop off a cliff MVP ആയിരുന്നു lose out കാട്ടാതിരുന്നത്. their potential chance to go to இல்ல EWC. இப்ப காட்டாது லாஸ்ட் We தான் haven't seen Vega, காட்டுவாங்க. make the eventual climb up the leaderboard like we had anticipated. So nothing has, funnily enough, changed. We've seen ebbs and flows, as I kind of coined it last night, where things are changing temporarily, but then kind of setting back into the results and the positions that we've seen across the last 10 plus games now for G-Coin வந்துட்டல. யாராச்சும் நோட் பண்ணீங்களா? நான் நோட் பண்ணல. last 3 games. I'm not too sure at this point. Like now I'm starting എന്ത് to think G-Coin ആണോ? Vega are probably not going ഓ to G-Coin അപ്പൊ കേറി ഇരിക്കണമല്ലോ. അത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോവില്ലേ? to get to climb up the ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് leaderboard. പോലെ I'm കുറേ പേർക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കുറേ വരെ നേരം കിട്ടി. Ego to actually chase down the top 2. ഉണ്ടാവും. If I had ഒരു to 10 hazard മിനിറ്റ് a guess, ഉണ്ടായിരുന്നു. which ഞാൻ games ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം to ഷെയർ play, ചെയ്ത് this is കുറേ gonna പേർക്ക് end. കിട്ടിയിടാ ഒരു മിനിമം. എനിക്ക് Most likely കിട്ടിയതും gonna come അത് down to പോയി കോച്ച്. Zanshin and എനിക്ക് Shadow. കോഡ് വന്നു. And the repercussions that come with that, of course, then involve Vega. Juwal bro, thank you so much for the 20. Finish first and Mwah, thank you. And as I said before, Rift Space நான் PUBG PC ல உண்டுன்றாங்க பார், VC ல உண்டு. first overall for the entire event, which does matter. You kind of look at what needs to happen then for Zanshin, because they can obviously win this week. That is still a pretty high possibility. If they were to win this week, they go to 250 points. So for them to finish first, they would need Shadow to actually drop out of the top 3. And that's just not going to happen with obviously what we're seeing right now, 3 games to go. So Zanshin's ability to finish first overall in the PMS leaderboard is just not going to happen. So See, அவன் ஃபேனுக்கு கை வைக்கிறான் தெரியுமா? அந்த மாதிரி எனக்கும் ஃபேன், குட்டி ஃபேன் வச்சிருக்கேன். Be happy with that. So they're not fighting for first. And ultimately for Shadow Esports, they're in the best position to take first away from Vega. So Vega do still have the chance to இதான finish குட்டி first. ஃபேன் இந்த. What they kind of need though to happen is குட்டி actually ஃபேன் வந்துட்டு நான் இவட மவுஸ்க்கு ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கேன். top 7. எப்பலாம் வந்துட்டு கை வேர்க்குதோ அதை ஆன் பண்ணிட்டு அப்படியே கை இப்படி வச்சுப்பேன். On Shadow finishing in second. And again, I don't know if Vega have what it takes to get into 7. So Shadow Esports with 3 games to go, holding on to that top 2 spot. The only world in which it all comes crumbling down for them is if they drop
out of the top 2. They've got a 27-point gap to alter. Coach, I will come after watching Eagles vlog. Okay. Even if Shadow do finish first, they would then need Vega not in the top 11. That right now also looks a little bit likely. So it's still anyone's game. What we do need to see this game right here, right now, it's Alter Ego's game. This is it. If you want to win this event this week, if you want to go to the Esports World Cup, you need a big rondo to close that gap heading into the last 2 games. For Vega, they obviously will try their best to climb up the leaderboard, but they're clearly struggling. I know they're always on all of these graphics, really high up on points across all of them, but all of these points are based on the overall 3 weeks that we saw previously. Vega have just not been performing this week, so you can take them out of this graphic altogether. Yeah, as much as I'm a Malaysian, I have a bunch of Copian within me to actually root for these boys of Vega. But as much as these stats were in the past, like overall, this week has been just underwhelming for them. And if I were to really hope for something special that comes out of Vega, if they actually ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി പറയോ? എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് சொல்லி സ്ക്രിംസ് എല്ലാം വിளையாடிட்டு தான் போவாங்க. Unwanted fight tournament fight edukam, but ana it will be very very challenging. இப்ப நீ ஒரு வாட்டி அவங்கள வந்து draw fight எடுத்தனா அவங்களும் உன்னை வந்து சும்மா விட மாட்டாங்க. Northwestern corner into Jadena City. It's going to be pretty much setting us with another interesting game to play out here in Rondo, as we've had RZ also being part of these stats as well, as they travel far and wide to always been consistent in their run. This time it's going to be situated around Dancheng. Now that makes it a little bit interesting, especially with all these இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பிளிட் எடுத்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എടുത്തു ഓർമ്മ. ഇവിടെ നിൽക്ക വെച്ചோம், அவன் பேர் இருந்தா ஸ்டீவ, அப்புறம் நானும் நீனும் ഇവിടെ விளையாடணும், அப்புறம் ஆதித்யா ഇവിടെ நிற்க வச்சோம். ഈ ஸ்பிளிட் எடுத்தாலே சரியான அட்வான்டேஜ். பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணி இவங்க வந்துடணும் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் மற்ற 2 டீமும் வந்துட்டு இந்த டீம் ഇവിടെ வரும், மற்ற டீம் ഇവിടെ வரும், ഈ சைடில் தான் வரணும். ஏன்னா ഇവിടെ மேலே ஃபுல் டிராஃபிக்காக இருக்கும். தே ஹேவ் ஒன்லி ஆப்ஷன் டு கம் திஸ் வே. இங்கேருந்து ஸோ இதான் கைஸ் எப்படி டீம்ஸ் வரும் பிளான் செய்யும். இவங்க ஆல்ரெடி இதில் தான் இருப்பாங்க. வாட் இஸ் த பெஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் தெம்ன்றது நம்ம நோக்கணும். ஸோ பெஸ்ட் பொசிஷன் இവിടെ தான் எங்கேயாச்சும் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இடபிள்யூசி அங்கன்னு தான் உன் மைண்டு ஒர்க் ஆகணும். இல்லைனா கோச் vlog is 1 hour long. ஓகே பார்த்துட்டு வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இப்படி தான் இருப்பேன். Shadow, when they've got 4 alive late game, they are a very scary team. Yeah, they're looking absolutely unstoppable, and a lot of the bulk of their income of points were coming in from Kamal, which have some show-stopping action, and we gotta see if they're gonna deliver yet again. They start off very close to Bamboo as well as the in-betweens of Test Track as well, so they should have a decent journey to APAC region la ipo poitu நம்ம APAC region la irundhu most ஆயிட்டு Shadow Esports and Zishin தான் வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது. Make haste into the zone. As for I hope all the very best. They should perform really good, and they like Zishin la வந்துட்டு like underdog team ஆ இருந்தாலும் அவட போயிட்டு பெர்ஃபார்ம் செய்தா நல்ல ஒரு ஆப்பர்சூனிட்டி கிட்டும். ஃபுல் ஹார்ட்டட் ஆயிட்டு அவங்க வின் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். The past matchup, so സ്പേസിനും കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അനന്തകൃഷ്ണൻ தான் வந்துட்டு കുറച്ച് നേരം കളിച്ച് വരുന്നാരാ? இல்ல அது அமர்நாத். Hi Vishnu, hi da. Really do want that EWC spot, and with only 3 games to go to even get close to it, they really need that big round right here in Rondo. Keeping an eye on the teams at the very north, which is Zanshin, of course, now 1 point above Shadow Esports. ரொம்ப நேரமா இந்த டீம் இந்தியாவும் இவங்க 33 பாயிண்ட்ஸ் தான இருக்காங்க. Going to have to move a little bit sooner rather than later. அது எப்படி ரொம்ப நேரமா? போன மேட்ச் 5 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. Really solid throughout this week. They haven't done anything wrong, but Shadow Esports as team Newbies. Oh nice. It's team Newbies. Indian team ഉണ്ടല്ലേ? Got the initial knockdown, but Goni had a side of the compound out in the open. Translucent. No, Indian team. Still got
ഇത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പേരെന്താ? TN ഓ? TN Team Newbies. It's a 3 versus 2 Newbies in ആണോ? favor of Unlucky. നല്ല വിളാടുവാங்கടാ. Pull up here for ഇല്ല ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് പഴയ പ്ലെയർ. dangerous player though, very sharp, and he does hit the Ah, knockdown to Rune. அதுக்கு நல்லா விளையாடுவானா நீ நினைக்கிற அளவுக்குலாம் இல்ல. நல்லா பின்னாடில இருந்து விளையாடுற டீம். Inside of the circle by Once the way, so it is a fight. ஸ்ட்ரைட்டா போய் ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு யோசிப்பானுங்க. Actually completely பின்னாடில இருந்து to try and fall away, jump at the window, sunny Three, side three. up. Japan versus Turn of the tide in favor India. of Team Newbies. Japan versus But it India, was looking guys. likely that they would maybe lose this fight. It's only Amuda Vijay Kumar, Mummy, thank you so much. Yeah, that was so unfortunate for Sunny Side Up. He really thought that he got the angle Truth or dare? until Dare. that headshot connected coming in from inside of Snipeball, and now Goni's got a little bit of a tough predicament to really play this out to perfection. Couple smokes now being popped. இப்பதான் டீம் கோஆர்டினேஷன் இருக்காது. அப்படியே ஸ்லோவா விளையாடி விட்டுருவானுங்க. Fighting chance for him to salvage the situation. ஒரு மிக்ஸ் விளையாடுனா இப்ப பெட்டர் இல்ல. For a blue chip tower as well. They're going to go in for the rebuffs, and now he's got them all. நேடு போடுங்க. ஸ்னைப்பால் வெல் பிளேட் ப்ரோ. ஸ்னைப்பால் தான் நல்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் இந்தியா. Yeah, it's a Coach big table top ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. Coach 130 129 1 points difference from up on the final night if they're struggling night டேய் 1 அது night ഈ 2. வீக்கடா. I don't know what it is, but night 3 എന്നാലും Team Newbies is a dangerous team, a dangerous prospect. Now tied on points with Zen Esports. Turn attention to Vega. They're still ഈ വീക്ക് got അത്. fate in their own hands. If you kind of look at that leaderboard, 8 points behind game start win. Guys, make it 500 likes, guys. Let's go. One really good result contra. They're back into a safe position. They just need to be in the top 11 if Xantra are not winning. And they only need to be top 14 if Shadow are winning. Right now they're sitting in 13, like drop which is around. great if Shadow were to be winning, but they're not right now. So there's still got a bit of work to do, but it's not much. And they've definitely done a little bit better tonight. They've been able to get some points and make sure that they've kept pace with the teams directly above them rather than continually falling back, but it's still not enough. Like their shirtless dance with pulling us out. off. Top 9 Super position going into the last game just to be safe and comfortable. You're still 8 points behind, but 8 points is not a lot for a team of. Why is the dare? Why am I what is the reason? This game on Rondo, eastern side of the circle, haven't crossed the river. Miller bro, what is the reason? Para Jadina City. Jod, hi Jod, welcome Jod. Potential rotate later, especially as it's likely that they will have to cross that river. Better to do it sooner rather than later. But we'll obviously keep our eyes on them. Shirtless and a shirt podla, t-shirt podla. They just don't want to be in a position where they go into the last game needing Shadow Esports to be in first place. You don't want to rely on other teams. True enough, and overall, I think this is a very good Coach make a scene to try to play in that space ever since that newbies have been waking up into only 2 members. T-shirt But they போட்டுருக்கேன் actually ஷர்ட் இல்ல get the revives through to now have 3 members to play things out. So a little rather risky for the rest of Vega to absolutely. Hello Ashwin bro, hi bro. Entirely. Yes, But remote you anga did hello actually kulur mention that arambichu Zanshin has such a tough rotation, and they're gonna take things nice and slow over onto the north point of Yubei town. So it will take a while, but if they You were to cheater, wrap you chose around that to beyond Gu do the on dare. front, that space should be Do the clear dare. for them Yes, to I did the dare. out in order to What you find said was themselves shirtless. I am creep. wearing shirt And t-shirt. Counter Eagles also opting to do the same, but they're on the നമ്മ western plains ഇന്തോനേഷ്യൻ instead, so സ്ക്രിംസ് they ഉള്ളതാണ്. can actually have a That's very nice. slow rotation, as Armor is also going for a Coach, how's your wrap, scrims team? to also join in by the corners of Hongshan later on. நம்மளுக்கு Zanshin scrims gets ல a slot little இல்ல bit of guys. air control as RZRZ goes for that quick refill. ഇന്ന് സ്ക്രിംസ് ഇല്ലേ കോച്ച്? And I love that they're Slot being இல்ல. very diligent about this, And since that they get to at least get some scouting duty done to டைமுக்கு know like exactly within half an where hour they குள்ள have செய்யலனா force later on. you will be like, you know, like it will be filled. Thinking of that, I kind of expected Xantra to maybe go the western side of the நம்ம circle. நேத்து It seems ஆ like they டைம்ல went வந்துட்டு east. வார்ல இருந்தோம். And then the problem I see Okay. potentially for them on this eastern side is crossing the river when you've already got Happy's got Team Newbies. மில்லர் and நீ Vega ஃபர்ஸ்ட் பாரா எதுக்கு on the other டூத்தா side டேர் of that river. எந்த So the இது best course of action டீல் பாரா would be, especially with RZRZ and the Para, you- guider, if he can get some information, they could go through Jadina City and kind of wrap more Third towards person the view. south end of this phase 1 circle. Third By view, the third time they view. actually get to a GTA position ல third view. where they will be entering the zone, it is going to be phase 2. So they're not worried about what phase 1 brings. So if it does shift north, they'll change up the path. If it does go south, சும்மா then they can டூத்தா get டேர்னு into சொல்லி the என்ன city. கோத்து விட்டு My போலான்னு worry பிளான் would be அவனுக்கு more so போடா. centers up, kind of goes to
Savage Men Esports, that sort of location, center of the circle, that might just Goku kind varumo of ammu. force them into a tricky Goku situation where varumo. South doesn't look as attractive, North is going to be a bit more congested, and they're a team now that can Goku no ivada longer irundha just evada rest ponan on their theriyala. laurels. They no longer have a Definitely. big gap. They need points sooner rather than later. Shadow Esports are in a good position again this game. I'm expecting them to get points. As Alec on the road trying to get some damage into armor, lands a tag on a suspect. By the way, the circle pop is insane. Right on top of Vega, a lot of that water is still in play for the phase 2 circle, and it creates an element where we know for a fact it's not going to Dina City side, but it means that half this phase 2 circle is just unplayable. It's going to create zone rotation cut evada varuvanga ee route da edupangana avangalukku ariyam. Okay, avangala rotation cut cheyidum. It may force them ஆனா அங்க ஒரு ட்விஸ்ட் நடந்து on the wrong side. அவங்க இவங்கள எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. Game for Zenshin. I know it's only the 10-minute mark, but they've got some work to do. Yeah, perhaps they could also look to play out a little bit more passively and maybe just show up towards the end of phase 4 to start to get into the thick of the action. While we will expect plenty of mayhem around the western side, as we're already seeing shots flying around. Bolang does connect it up against Nico's. Will quickly terse him up as they try to reposition, but he gets caught out instead. Great trade coming in from the side of Bat 8 to now hold the rest of Atto in place as they drive straight into the crosshairs of Unk. The exchange once again. Atto now down towards 2. Can they actually formulate something in return? Gets those tags up, but not able to actually convert it up against Bolong by himself. Monk has done a good job to at least stem the bleeding, because it looked like another bad rotational loss for them. They are 2 players down. Third party. But it looks like they could take a couple of kills with them in this game. Although Kia gets stolen away by Queen and Gops then gets stolen away by Nan. சரியா உறங்கிட்டல அதனால கண்ணெல்லாம் வலிக்குது என்னனே தெரியல. So Monk get nothing for it. They go 2 players down. And for ATO, they at least get the 2 kills from the exchange with Monk. But I don't think Bowling is going to be long for this world. 2 tires shot out, low vehicle health. He is also low on health and driving away from the circle. 90 seconds till phase 3. Zenshin have pulled up at Jajina City. They're just going to confirm push பண்ணி அடிக்கணும். Late game and hope things go their way. But it's not going to put them in a position likely to have a revive செய்துட்டு எல்லாரும் வந்து இவங்கள புஷ் பண்ணி அடிச்சாதான் உண்டு. They're in a great spot right now to just be able to maintain a good safe position at a great spot right now to just be able to. நான் சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு ஸ்பிளிட். இப்ப இந்த இடத்துல 3 பேர் இருக்கணும், இல்ல அட்லீஸ்ட் 2 பேராச்சும் இருக்கணும் மினிமம். நம்ம டீம் இங்க காம்பவுண்ட்ல உட்காந்து ஒரு யூஸ் இல்லை கைஸ். ஒரு நாள வந்துட்டு ஒரு 4v4 வந்து குத்துனா மட்டும்தான் அவட இது பண்ண முடியும். பட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு டீம் வந்து இவட 4v4க்கு குத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, 2 people தான் இருக்காங்க, வா குத்தாம் நம்ம வந்துட்டு லைக் இன்னும் காம்பவுண்ட் எடுக்காமனா அப்போ ஈஸியாயிட்டு பேக்கப் கொடுக்க முடியும் இவட இருந்து. அவங்களுக்கு அறியாது இவட இருக்காங்கன்ட்டு. இவட காம்பவுண்ட்ல உட்கார்றது தப்பு கைஸ். நீ பாரு எல்லா டீமையும் பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் சி, இவங்க டாப் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. தே ஆர் இன் அ குட் பொசிஷன். தே ஆர் பிளேயிங் வெரி சேஃப். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். எக்ஸ்மேனோட பிளே பாரு, 4 ஸ்பிட் ஒரு ஏரியாவை. விஜி பாரு, இவங்கள பாரு, எஸ்டபிள்யூஜி பாரு, ஜிஎஸ்டபிள்யூ பாரு, எல்லா ஸ்பிளிட் ஹோல்டு தான். Maintain a good safe position till third zone வரைக்கும் split hole பண்ணனும் guys. Late game with a decent amount of kill opportunities because there are so many teams. Minimum third zone. Unk gets eliminated by Queen. Handy points for Alter Ego. Don't forget about yesterday how many picks I got? 1 pick, 1 assist, 1 pick for Alter Ego. They could make a loud splash. Na kanikam idu mudinju kanikam. Needs to start here on Rondo. This needs to be their big game, the big pop off game where you get 10 plus kills and the win to close that gap to Zenshin. Yeah, no other Indian team played, I guess. Only one team. Handy, but one more team played, and they didn't qualify. Especially in such a terrain where there's a lot of all these fields that they also do have to cross through with plenty of teams still inbound. So I mean, we could absolutely understand why Alter Ego is still hugging body edges so that they could basically play it as safely as they could and also cut some rotations coming in from the late bloomers, especially Zen Esports now are looking around over on the North Point.
looking for their own entry as இப்போ well. So இந்தியன் that டீமுக்கு could விளையாட potentially be தெரியாதுன்னு இல்லை, another அவங்களுக்கு prospect விளையாட for the side தெரியும், of ஆனால் Alter Ego to be ப்ரெஷர்ட் able to gain தேர் a ப்ரெஷர்ட் few அண்ட் couple பிளேயிங் of லைக் points. தட். While Vega, அதை தான் they've கம்மி already பண்ணணும். dug up some holes as well to prepare for the end game, where very likely to not, they might be able to at least have this zone under their control for at least another 2 shifts. But for now, அங்க இருக்க எல்லா அந்த இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே 13 to 14 hours, I mean like 13,000 hours plus இருக்கும். But over on the 10 to edges, this is 10 where plus it gets இருக்கும் very minimum. dicey for Sanction. How on earth will they Bro, actually get DMR across is safely the main. against Vega? நீ உட்காந்து ஒரு புல்லட் மிஸ் பண்ணி டிலே ஆகுது. ஒரு டீமுக்கு ஒரு ஸ்னைப்பர் இஸ் எனஃப். DMR தான் பெஸ்ட். டீம் கேம்னு பார்த்தா DMR தான். Vega camping it on the other side on the northwest Jadina bridge, so they're going to go the big one on the south. I think that's their only way across. And look, you might dip into the blue for half a second, but I mean that's not going to be an issue phase 3. You do it now and then you don't have to worry about phase 4, but they've got to make their decision quickly. I'm a little bit worried that they kept Sync back at the compound near the blue chip tower north of Jadina City. CJ's just parachuting down, getting info. Xancha look really split right now. They look a little bit indecisive. I don't know if they're really quite sure how they want to play this, and it might be a case of nerves. Like now they know it's only a 1-point gap to Shadow. They can't make any mistakes. They need to be precise, and with that comes hesitation in the decision making. Like this is a pretty clear cut case. Get to the mainland, like get away from this. RZ now is actually, I'm assuming, just driving on over, but he's getting shot at by Vega out in the water. He's been turned back. Finally now they've discovered, hey, we'll just go south side Judea City Bridge. So they've finally clued on to that. Yeah, and I think that's absolutely the only play possible. Well, it is could be Queen getting caught out by நான் தான் அப்படி சாவேன். போயிட்டு செக் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு bad news for the சாவேன் Indonesian அப்படி. roster of யாரோ Alter ஒருத்தங்கிட்ட. Ego. Well, he's just gonna quickly claim one and get the heck out of the area because he's also got to claim some zone for himself. So NRG, they can play spoilers to the party of Alter Ego, and guess who's also waiting in the wings as well on the North Point? That's Shadow Esports. So there's no good options available. Alter Ego just really got to fight their way out. Yeah, I mean, they've got to pick up points this game, right? And it started well, 3 kills, 4 up, just like that. You lose man as well, and you're suddenly in a position where you're down to 2 players. How do you pick up points in this game? It's not going to be the 20+ point game. You're not going to excessively close the gap, but can you still find a way? எல்லாம் சைலண்டா இருக்கீங்க. ஹலோ 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 சாட் சைலண்டா இருக்கு. எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க. ஹலோ. Pick up a couple more kills. This is going to be that sort of game now. The best teams can do it. எல்லாம் சீரியஸா பாக்குறீங்களா? And they have to do it now. Otherwise, you're going into Miramar and Erangel chasing. I mean, at this point, it could potentially be 30+, and that's a dangerous figure. And it means that maybe going into Erangel, they're just not even going to have a chance. So Zanshin do cross in successfully, coming over the bridge. They've been able to play close by to the water and actually slip on by Orca-Terra. That's some really solid rotating from Zanshin. Took their time in doing so, but it's worked out for them. The circle ball okay, merciless to them because of their mercilessly kittiyo merciless trip. NRG and GameStar win close by to battling on the southwest position on the phase 4 circle pop. Yeah, great toss of the Molotov as well, connecting onto 10 trippers. And Esports are looking to push through. Happy Squad running out of space as well. They got to quickly wrap up this fight. Oh, no, double trade. And he finds it. Beautiful work coming in from the side of Elgin Bots, and all that's left is going to be Napshell, and he also soaks in some damage coming from the shells of that. Oh, need it. Second one too also follows suit, brings him down to only 3 HP, but he has been able to heal up. But can he actually going for the revives as Happy Squad is also looking for? எப்பமே ரெண்டு டீம் தான் அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த டோர்னமென்ட்ல. இப்ப பார்த்தா மூணு டீம் for the entire time holding out in Tulin, but they got to start expanding. India 14th position வந்துருச்சு guys. Area coverage, as you can already tell, Kamals as well as the rest of Shadow Esports are also arriving into their side of the territory. So it's not going to be all too comfortable for those sitting up north, though, as we still have this fight ongoing between Zen Esports as well as the Newbies, as they were forced to move this other way around to avoid conflict with the rest of Happy Squad. But there's just not a good situation for Zen Esports where they're being forced to eventually plow through these teams in order to survive. And it hasn't been some good runs for them, but can they at least
get themselves into a better spot. Now they spot out some movements coming from the side of the Newbies, but find themselves held out as well. Namshell, that could very well be his last stand. Well, Zone left, 4th to 5th zone left. Yeah, this is bad for Zanshin. You think back to, I think it was last night when Zanshin were chasing down Vega. Monty என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தா loot பண்ணிட்டு what it இருந்தாங்க could mean for them, especially when they had a significant lead, and now it goes the other way. Vega know if they can get rid of Zanshin, Shadow Esports are very likely to leapfrog them. Not only that, they pick up points themselves. It would be a big swing of momentum in favor of Vega, who've still got இல்லடா deny பண்றான் points deny didn't பண்றான் overpush. That maybe does allow Zanshin to get இந்தியாக்கு கொடுத்தா இந்தியாக்கு மேல போய்டுவாங்கன்னு is இருக்காங்க confirmed for Zanshin over at the banks of the river. Alter Ego made it towards the center point of the circle, but Vega have also still maintaining a decent split. This could be their game. This could be the turning point for Vega. Big nade from ER onto Bombay. Doesn't let him escape from the blue. He's down. He's likely out unless he can get some quick help from Hafiz. Current point super Just so many teams still on board. இப்ப வந்தா திருச்சி வந்தா At the moment, with such a tight space for them to really play out. Once again, Armor find themselves in a great position once more, holding out in the compound and looking to secure another top 4 finish. Well, the nades are also connecting from the side of Orcatera as Dip now puts Mad Dog on the ground, and GodXP quickly claims one out of Orcless as well. So plenty of action over on the edges. Well, Vega somehow holds firm onto that position. India eliminated. I bought as well as empty. Eliminated all top 4, like only top teams will be qualified, bro. Same could be said about Anachi Naka Esports, but at least for Shadow, they do have a safe spot to hold out. Well, yeah, for now, but there's also a lot of teams in 2-Ling. It could be really good for Shadow to have that because there's kill potential. It could be really bad because there's death potential. There's only 3 teams down right now at the 20-minute mark that have got all 4 players alive. Vega's one of them. So this could be their game finally, where it all clicks into gear. They've got good space, 2-2 split, holding at the back. It feels like they've finally got control as to what's happening in the late game. And as long as they can just maintain energy this control, this இது should be the kind of game that gets them the points necessary to leap Nade back up வரப்போகுது into the top 11. 6 points behind Orcatera at the moment. Big kill for RZ. They need every point that they can get right now for Zanshin, as Crazy Dog and Turtle knocked down by Happy Squad. Down to 2 now for NRG, having themselves a decent game. And they should have finished off 10. That one. He just got knocked down by Kamal. Shadow Esports pushing out a 2-Ling, getting involved in the third party, have been able to pick up a point kill as well, plus a knockdown. They've got themselves finally out of a position of 2-Ling where they were surrounded. Now they're the aggressors, and guess what? Right now they're in top spot. They've overtaken Zanshin, even if they're tied directly. Wow. It really boils down to a matter of millimeters, and every drop of point absolutely counts. And RG so far holding firm onto their location, but there is still that movement coming from Nan that actually packs an element of surprise that could absolutely exhaust them right now, relying on smokes as the trades do happen. Random toss of the Molotov coming in from the side of Algin Bonds. They could not see a single pixel for the moment. Well, Crazy Doc still on the watch, but there is the flank that we talked about. Man, he finally gets the aim done up against Crazy Doc, and now down to 1v2, and Fave barely hanging on. He will go down to Happy Squad. Nicely done. Nan and Ultra bots combine. Happy Squad stay alive to get rid of NRG, who were putting a good shift. The bottom 3 are having their own little battle. 37, 39, and 39 points to try and avoid the bottom 2. யார் win பண்ணுவா guys? யார் win பண்ணுவா இதுல? And Esports now occupy that. Will India qualify based on current level? No bro, no. India won't qualify. Circle. They went there really early on, and because there are so many teams on the edge, there's no one directly close to them. So there is a good chance they can get some placement points from this game. Maintain as close as position as possible to the top 2 teams going into the last 2 games. Before the ultimate final game on Erangel. Big nade from Savior shuts down Team Newbies. So they stay on 39 points, tied with NRG. X-Men hold a top 5 position now as they overtake Orgless, and they're 22 points behind Armor, so still a decent amount to go to close that particular gap going into the last 2 games. But making good headways here on Rondo as we head down to 9 teams remaining.
we've still got Vega, Shadow, Zanshin, and Alter Ego all in this game. As Alter Ego need to get the revive in the middle of the zone, I think that will be successful. Indeed, it will be. But the big thing is the fact that Vega are still alive. And that are getting pinched from Trick and Vega. That's a huge big swing over onto the BRDM as well, but it does not take Trick out of the vehicle for the moment. And Alter Ego, they know they got nothing to lose, which is why they just full send it. RZ now in a pickle with 2 members. Trade pathiyada. Them back. Now it's only down to Sync. Can he get the job done? Hello? Now, it does not seem like he could actually Trade kanda avada. See, இப்போ நம்ம பிளேஸா இருந்தா என்ன தெரியுமா பண்றோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவன் ஃபைட் எடுக்கிறான். ஓகே. இப்போ வரும் பாரு. ட்ரேட் நோக்கு. ஃபைட் எடுத்தானா நம்ம என்ன பண்றோம்னா we will be holding, the other guy will be holding. இவன் அடி வாங்கனோனே. அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல ஏறி வந்து அடிக்கணும். Oh, Empty gets caught. Upchen and Savageman Esports pushing out a 2-lane. Have got an angle here potentially onto Vega. The Blue Zone nade and the Molotov have missed. Although the Blue Zone nade just so close. Are you going to your wife's house tomorrow, right? Yes, bro. Yes. Tomorrow now still evening or day after tomorrow morning. Might get one and both fall. A bit of help from Upchen as well. Vega get eliminated. They stay in 13th position, picking up just the 3 points. But fortunately for them, Contra, you look at the teams directly above Vega, it's 6 to 7 point gap. It's nothing going into the last 2 games, so they've at least started to find a little bit of form here on the final night, but they are still a little bit reliant on Shadow. Vega right now would not be going to the Esports World Cup as things currently stand right this second, but there's still a lot of PUBG to play. Indeed, but that was absolutely crucial from Zanshin. They know that was a necessary fight, and that golden toss of that Molotov ensures that Vega stays still on where they are at on 13th spot. So all eyes onto the side of Shadow Esports on what more can they actually bring in this game itself. Savage now on a duel as we see Upchen getting attacked up as well. Lunlun looking to actually form a little bit of exchange, putting the rest of Shadow Esports in a little bit of pressure as they are looking for their firm entry into the zone. And they are relying on those smokes. And there we go. Upchen goes in for a takedown. Knocks Kamal down on his knees for the moment. And Lunlun looking to finish the job at the very same time. There you have it. Zanshin might still be holding on to that number 1. Down to our final 4 teams remaining, 4 from the top 5 on the leaderboard. Shadow Esports are eliminated. You're right. Zanshin will maintain that top spot going into Miramar. Still 2 games to play out, but they maintain it. Alter Ego have been benefited greatly by this BRD. They, of course, are trying to catch Zanshin, and Arzi is right outside this BRDM. Trick may be trying to bring him in front of this rock for Samoy to be able to find an angle. 5 kills for Alter Ego. Been a good game. Don't forget Contra. They were down to 2 players early. They had to scrap this game. The BRDM has helped them greatly. The downside, though, is Zanshin and Shadow up until no streams for few days. Yes, bro. Points as well. So while there's points and the gap or day has after ballooned tomorrow out going into the last 2 games, wait or 3 days confirm. Been able to once again close the gap. Friday kulla vanduva. Oh, there comes the reversal. Trick somehow misses some mark. So RZ gets a hang on for the meantime. I'm just really surprised that we haven't really seen Moy actually taking him out as he's got himself pretty much fight with Lunlun. Well, somehow RZ have been able to just go on and to hold on while Lunlun finally puts a dent onto Zanshin. They will finish top 4 regardless and still holds firm onto number 1 for the time being. Well, how much more can Alter Ego get right now? So 26 points is the current gap. 2 players left, but there's 4 up for Savageman Esports, 3 up for Armor. Can they at least maybe get second? I don't think so. Although Samoy with a big nade on to Savior, the smokes. Well, they're going both ways. It is somewhat helping out Samoy. And now Dusky gets involved as well. Knockdown onto Upchen. This would be one of the best wins if Alter Ego could pull this one off. Boy, would give them the momentum going into the next game. They're getting a helping hand right now from Armor. If they're pushed out, there's only 1 left up for Savageman Esports. Lunlun, can he get the knockdown onto Dusky? No. Doesn't fully connect with the Org and the 3x spray. Still that BRDM available too for
for Trick. He's starting to run around, see if he can pick up a couple of kills. Don't think he was too successful. Gap down 24 points with 2 games to go. Lunlun will hide behind the vehicle. Armor have a good chance to pick up the chicken dinner, but so do still Alter Ego with that BRDM. Oh, he found himself a Panther Faust. One second, Up against Alter Ego. If they were not worried enough to drive towards the location where Lunlun's at, and he's looking to bait him out. This might just be the opportunity. Trick, you're on for a treat, and there we go. That's gonna be the 5-pointer that Lunlun's looking for, but it's gonna be suspect that steals it away. I mean, yeah, unfortunate for Trick and Samoy, because it seemed like top 2 was maybe available for them with only Lunlun the solo, and then he finds the Panzerfaust, gets himself a helmet as well, Milbest too, as he throws the Molotov straight onto Samoy, a second to follow. Samoy just needs to hold it live. He got hit by that Molotov. He's burning. Huge play from Lunlun, and it's Armor that will win as Lunlun then dies to the blue. Alter Ego don't get any extra points at the end of that game. But the gap did not balloon out. 24 points for Alter Ego with 2 games to go, chasing that top spot. Last 2 games, guys. Esports find last game. What a week they've had. If it wasn't for the race at that top 3, and EWC would be speaking more highly about these guys because they have been so good this week, Contra, but they're just not the main focus with everything else going on. You've got 4 teams trying to qualify for the Esports World Cup. Armor's not, unfortunately, one of them, but they do get themselves a win. They've been absolutely tremendous this week. Absolutely, my friend. And overall, this has been a crazy turn of events on what transpired here inside of Rondo, where we had chances for Alter Ego. We've seen chances for even Shadow Esports, and then you have that massive fight in between both Vega as well as Zanshin, which Zanshin have managed to actually close it out. So, of course, a great leaders at the moment. So they still need some good games to still maintain a healthy form of gap between themselves as well as Shadow Esports. But overall, this has been a match start up. Which, you know, they just look so much better without any form of pressure on the shoulders, and this is what Armor Esports were maybe lacking over on the past couple weeks, but overall have been able to play so consistently, always within the top order, and now delivering with yet again another chicken dinner. Yeah, and what a fantastic it's ending as best as possible. And sometimes you get these tournaments that get down to உன்னோட மானிட்டர் சைஸ் எந்தடா ஆர்டா உன்னோடது 24 இல்ல 24.5 இல்ல இப்போ இந்த மானிட்டர் சைஸ் நான் அத மாத்தி இருக்கேன் அத செக் பண்றதுக்காக தான் அது இதுலயே ஆப்ஷன் உள்ள MSI ல you can choose to 24.5 ன்னு ஏதோ OLED மானிட்டரா black screen வந்ததனால அவ்ளோ க்ளீனா இருக்கு MSI ആണ് MSI PUBG ல PUBG PC TDM ഉണ്ടോ ഇതാണ് TDM HP. Hey, 24 போட்டா கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டறேன்டா அவன் எனக்கு இப்ப இவ்வளவு நாள் இத யூஸ் பண்றது Guys, serious ஆயிட்டு guys. போயலாம் இல்ல. ஒரு நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இன்னும் க்ளோஸ் போயிடும் அப்புறமா. 1 HP. 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 1 HP
சின்னதா இருக்கு இப்ப பாக்க. நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. மேபி ஒரு 2-3 கேம்ஸ் விளையாடினா செட் ஆயிடும். கோடு இருக்கா? கோடு இன்னும் வந்துட்டு இல்லடா. வந்தா நான் பாரு. வந்த உடனே நான் குரூப்லயும் ஷேர் செய்யும், இப்படியும் ஷேர் செய்யும். நம்ம ஃபினிஷ் ஆகி ஸ்கிப் பண்ணுவோம். இன்னும் ஒரு வாட்டி ஒழுங்கா ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு மேட்ச் சின்னதா எடுத்துக்காங்க. இங்கேருந்து எവിടെ போனோம்? ஹலோ சேட் பக்கையா? ஸ்னைப்பர் 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 எடுத்து பட்டு ஸ்னைப்பர் எடுத்து ட்ரை செய்துட்டு போவாங்க. ஓகே ஒரு இடத்துல நில்லுடா. டிஎம்ஆர்னா இதனாலதான் டிஎம்ஆர். இதுக்கெல்லாம் டிஎம்ஆர் தான். ஹலோ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓடிடலாம். அப்புறம் நேற்று மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆரம்பிச்சிருச்சு guys. In Evo, and of course those last kill 2 matches areas that's being held out by Alter Ego in Chumacera is going to be absolutely valuable. The question is, do they really want to stay put, or do they really want to expand outwards in order to perhaps form a choke point to deny entry from the rest of the squads? Yeah. And then that's the other thing as well, going into the last game in terms of, you know, what do you potentially do in terms of, you know, is there a hot drop potential? So for Zanshin, if they can, let's say Zanshin win this game hypothetically, and Shadow get nothing, and we'll say it's like a 25-point plus gap. There is a world in which you do potentially think about hot dropping Vega, but then that in itself comes with the risk that what if you lose that battle? You give Vega the kill points needed to then go on and get into the top 11. So that's why you just don't really see it these days.
I like it. I think it's a fun way to finish a tournament, to have it end as chaotic as possible. As we look at the man of the match, Suspect 2 kills Arma Esports with a classical game that we've seen from them throughout this week, where they keep things quiet, get to the late game, hold the compounds as long as possible. They're not going to be a high kill team, but it's a well spread kill team. So the lowest being Cherry 34, the highest being Suspect 49. So it's a 15 kill margin, but the damage is all 10k plus. So clearly, of the four of them, they're all putting in an equal amount of work, and it's been a good team effort. And 110 points, they're only 4 points behind Alter Ego. So there's a chance they can finish inside of the top 3. And if I say that, with 2 games to go, a 24-point gap for Alter Ego to first, well, it's a 28-point gap. Armor chance is that something they they can overcome? game 2 dinner games to go and shock 10 everyone kills, and dinner top the 20 lobby? points. Maybe. I mean, I wouldn't And there'll be completely say that 130. they're no chance. They've been consistently in the top 4. They're getting chicken dinners. It could happen. Probably on the more unlikely side, but certainly could happen. Auglis, when you look at the numbers here for Alec, 91 kills across the tournament is an insane figure. Absurd. And as I referenced before on Armor, Alec, how close their kill 91 numbers are, kills, you can what see the here fuck, how bro? different they are for Auglis. Yeah, and just by Alex's stats alone, like, you could already put it into perspective as well. He's basically doubling that of his teammates, and maybe even tripling for some certain other teams in the lobby as well. So Alex so far has been their greatest talent that they've had throughout this course of the season, but certainly they do require a little bit more of a team effort in order to really put themselves into a better position. Whereas, speaking of team effort, Shadow Esports themselves are a really good example of relying on one another to really get the work done, as they usually do function best when you have all 4 of them alive to actually claim a chicken dinner, which they've been able to do so for so many of the rounds throughout this course of the weekend. Now look at their rotation as well. It seems like they should be having a decent cross from the corners of Graveyard as well as Minas Generalis. Hopefully not to bump into those members of Zanshin, but maybe that's something that they really want to plan up ahead so that they can just eliminate them early and then make their course into having a deeper run inside Miramar. But one can only hope, as we will see how this one plays out. Savage Men have decided to go for the E pickup, and I think that's a pretty good choice, considering the fact that you have a lot of good options across those valleys inside the zone that you could just basically time yourself up over onto those elevated areas and not really require too much of a rotation until later on. Well, Unlucky has already got themselves planted somewhere towards the south side of Monte Nuevo, so they do garner good control, as their attempt upon Vega hasn't been all too successful. So good things are going in the way for the side of Vega for the time being, while Zen Esports just making their passes as well into the corners of Picado, finding a member of Zanshin. So Zishan, if he's lucky enough to actually attack a couple of lucky headshots, then this could be bad news for Zanshin. I mean, bad news for Zanshin is what they want to hear right now. Zen Esports chasing them down, the team at the bottom versus the team at the top. Juan, though, doesn't connect, difficult shots, and then actually spins out at the pole. That might relieve a little bit of pressure here on Akasari, but no, he gets knocked down and he will get finished off. The team at the bottom are going to start things off on Miramar, taking out a member of Zanshin. Sly Fox and the rest, though, are coming towards Picado, looking for revenge. There's also the blue chip tower here, and with the knockdown on Taroculus, this might end up being a prolonged fight at Picado, because there's a lot to gain here if you're Zanshin. You need to get your player back into the lobby as quick as possible, and well, there's a tower right here. Yeah, as much as there is a reprieve of having time on your hands, but you really got to wrap up the fight real quickly. While we got a close quarter combat between GSW as well as some of the other members of Happy Squad by the edges, and great peak angles coming from Monty, just shredded them all apart. Yeah, huge for Monty for Happy Squad. Needed that one as they were just starting to drown a little bit here on the final night. That's a good early 4 kills for them. Chasing down Monk inside of the top bank. Dip's going to get eliminated as well from Savior. This is a very bloodthirsty start here on Miramar, probably in due part to the very western circle shift for phase 1. Keeping an eye on this fight over towards Picado, though, and the Esports just playing the buildings. They know that they're going to get
largely hunted down by Zanshin, and for Zen Esports, nothing to lose. Team at the bottom may as well have some fun against their countrymen. You would think that maybe they would be kind to their countrymen and want to help them out a little bit, but no, they will not. They're going to fight for this one and try and deny Zanshin at the top of the leaderboard as Bombay gets rid of Savior. Savageman Esports, early fighting is their specialty, and even though they do have the 2 kills, they've lost 2 in Savior and Upchen. Yeah, I could definitely tell that all these teams are very willing to take risks, especially for those with nothing to lose. Savage Men, they do have certain points to gain to perhaps look for prospects to catch up against Armor, but now that they lost 2, it becomes much more difficult to do. Well, that's going to be another member down from Side of Shadow, and Armor is just doing so much right now as he gets the trade done, though. So that's 1 more point back, but they lost 2 in the process. Not great news, and they're in the blue zone. Well, I mean, this is what you want if you're Alter Ego. As much as you'll focus on your own game, you also do need Zanshin and Shadow Esports to falter quite significantly on Miramar to the point where they get very little points. Both have clearly got 1 kill each already, and there's a good chance for Zanshin to maybe get more. It does seem as if Zanshin, maybe I'm assuming, have got that blue chip and they're going to find a different tower to get the revive because they're starting to leave Picardo. And I can't imagine they would do that unless they got the blue chip, because otherwise Zen Esports is a good prospect to try and take the fight anyway. Get some kill points, get your teammate back into the game. Shadow Esports, though, stuck out in the blue key, very far up to the north, just south of Oasis, nowhere even remotely close to the circle. Armor Esports gain a lot from this if they want to try and climb up the leaderboard heading into Erangel, so they're happy to fight and stay. And Shadow got to make the decision. Do they just play as 2? Do they even think about the chance of going for the potential revive? It doesn't look likely, and it seems as if they will forfeit that ability. The good news for Shadow is, again, they only need a top 2 finish, so they don't need to finish first. It's not a requirement, and so there's no point trying to throw away this entire game when you could kind of do what Alter Ego did, funnily enough, back in the previous game where they were in a similar predicament, down to 2 very early on. Those 2 and Samoy and Trek played the middle of the circle and got themselves a top 4 finish. That's going to have to be the quest now for Shadow Esports, as they've got a very long journey ahead of them. Yeah, and that's pretty much an understatement because they're currently still being held hostage. Well, Armor Esports, they want to continue on with this rally because now they've already closed the gap up against Alter Ego as well at 112 points. So they only need 2 more points to tie with Alter Ego to make things even more miserable for the Indonesian roster. A couple of shots now coming in from the side of CJ, connecting onto Feven, as we do expect plenty of all these long-range tags across the valley where there's definitely that kind of intersection where these teams are taking that Formula 50-50 on where Circle pops towards the end game, but for the time being, they're happy to actually stay put for now, while Shadow Esports are taking the high ground to try to see if they can actually farm some numbers to keep some healthy points to hold on to number 2. As Armor pretty much have gotten themselves into a tough position. Well, Translucent takes 1 down, and that's Aimbot out for the count. I don't really see a way out for the side of Vega to even consider a revive or even stopping by for a trade. There is also unlucky somewhere between the kills that maybe gives them a little more reprieve to draw the attention away. While Seymour is the one that takes the point up against Vega. Yeah, this is turning into kind of strange Miramar. Oh, again, a little bit reminiscent of week 2, back in the last 2 games when the top 2 teams both picked up minimal points when we thought they would both charge towards the finish line. It was more of a limp finish towards the finish line. That could happen again. Zanshin on the south side of the circle didn't quite see if they actually were able to get the revive possibility. I think they're going to just play as 3 from here on out. 2, both of them a little bit of mutual destruction as Cherry finally finished off. That's another kill point for Shadow. Puts them back into top spot, tied with Zanshin. But the prospects in this game are picking up more points, are more limited than Zanshin. And of course, for Alter Ego, good center position. They've got good prospects.
their game. They have to get probably Onu close to, I'd say, perusaite, top onu 4 chinnadaite. minimum, Adu 10 ena arilla. kills minimum, that kind of level of performance here on Miramar to give themselves the chance on Erangel to win this lobby and qualify for the Esports World Cup. That is a requirement for Alter Ego. They must finish in first by the end of tonight. Yeah, and they're in a really good position to do so because they are holding on to the top quadrant of Brickyard, where it's going to be a very difficult position for other teams to walk up towards them without actually soaking a brunt of damage from Alter Ego themselves. I do see perhaps certain possibilities where NRG can actually take a lurk from the south side to eventually form up a little bit of a contest up against the Indonesian side. But for now, as it stands, I don't think that it's going to be all too worrisome for Alter Ego at the moment. So keep our eyes peeled for Sanction as well, since they've already gotten a very good quadrant as we took that wide wrap in order to find that entry point over the south. So there's not going to be much of a pressure for the leaders for now. But when we talk about leaders, Shadow Esports, since they've already claimed those 3 points, it's now a tie between the two once again. But of course, they're in their worst shape possible with only 2 members. And last we saw, I don't think that there was that possibility to claim those blue chip for those revives as well. A little bit of Sandstorm over the outskirts, not too worrisome for Happy Squad or even Zen Esports. While Oracles now makes their journey across. Now, where will they actually end up? Is a rock closer towards the territory of Unlucky, who's holding out over on the top end of the hill. As you can see, those stray bullets connecting towards the vehicle. Unk now also drawing some bullets out of the chamber to try to pick one off from the side of Unlucky. We're going to see plenty of these happening across the field as we still have all of these 15 teams pretty much in a decent location, as well as just having some good spacing for them to convoy across those corners. But gotta be first adaptive sync a tip of their toes while doing so. Doesn't seem like they've found themselves a good spot just yet, as they lost a turret and they're just spinning out of control, and that is just unlucky with timing, and that allows to just keep peppering him on and maybe potentially finding some points. Yeah, and by the way, Shadow has still been in the blue this entire time, by the way. So, like, they're very low in health, the last 2 players. Yes, first Shadow, guys. They've still got a minute 40 till phase 4. They're obviously not going to be well set if they can even actually stay alive. I'm watching their health in the top left because I can't even see them on my map screen anymore as we've zoomed in. One gets a heal off. Bombay gets eliminated by Xiaomu as Lundlut caught at the road. Savageman Esports down to just the 1 in the blue on the very southern end of this phase 3 zone. I don't think they're going to get too much more from this game. It's been quite a wounded lobby inside of the first 15 minutes, down to 49 alive. Plenty of meds to survive a little bit longer. As Kunyit crossing the bridge to join up with the rest of Terra Penny winds back the clock with the car 98, hits the shot on to Satsuna, and Shadow down to just Handsy, still in the blue. PV வந்து ஆஸ்திரேலியன் டீம். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து பிங் அதிகம். சோ அதனால அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்கு. Yeah, at least he went out with some style points. Server SEA தான். இப்ப for example அப்ப இந்தியன்ஸ்னக்கு பிங் കൂടുതലാ? இல்லடா, இங்க பாரு. இங்க PV இங்க. ஐயோ. நம்ம வந்துட்டு ஹார்ட் பிக் பண்றோம் தெரியுமா? ஹார்ட் பிக் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி நின்று அப்படியே நோக்கிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. டைம்ல வந்துட்டு நம்ம எனிமி வந்துட்டு ஃபாஸ்டா பிக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அது 150 பிங்க் இருக்கிறவனுக்கு நம்ம ஹார்ட் பிக் பண்ணவே கூடாது. Rocking towards the corner, and that is where someone's going to be. We might actually see an hard pick செய்யக்கூடாது. அதான் இது. நாங்க யூரோப் விளையாடும்போது ஹார்ட் பிக்கே பண்ண மாட்டேன். வெறும் just info அப்புறமா come in அப்படி தான் விளையாடுவேன். They absolutely should not be fighting here. This is going to be for those coming on the western side of Death Valley. All those teams out on that west with this circle pop phase 4 are now in total disarray, because just crossing over into this next zone is virtually impossible
possible without having any kind of conflict. You got to push down a hill, out into the open, trying to cross the road, little to no space on the other side, plenty of mountainous terrain. And you can see that's forced Alter Ego to group back up, expecting a lot of teams to try and rotate over. Monk will be one of the வாட்ச் பார்ட்டி இன்னியோட முடியுது guys. ஓகே, நாளையில இருந்து நம்ம திருச்சி full fun. ஓகே, இன்னில இருந்தே full fun. After this kick live வராம். Full fun ചെയ്യാം. Okay, எனக்கும் வந்து കുറച്ച് like you know chill ஆகணும். So அதனால chill whatever we'll do. Okay, இப்போதைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி முடிக்கிறோம்னு சொல்லி சம்சாரிச்சு இதெல்லாம் பண்ணா ஒரு PUBG PC பார்ட்னர்ஷிப் கிட்டுமான்ற ஒரு ஆசை தான் மனசுலயா. And thank you so much. Okay, நிறைய பேர் என் கூட இருக்கீங்க. And it means a lot. Out of nowhere, finds something in return, but he gets brought down by the rest of ATO. Oh my god! You can just see the feed run. Wow. Yeah, I mean that's just the feed doubling up between the knocks and the eliminations. It's all just pretty much one team in Team Newbies being wiped out. ATO benefiting the greatest from that and love PUBG PC partnership கிட்டியா இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் PUBG PC partnership நம்ம அதாவது நான் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்திருக்கு சொல்லிருக்கு. Eagle, Rebel, Goku and நிறைய பேர் நம்ம டீம்ல இருந்து ஃபில்லோ செய்திട്ടുണ്ട്. நோக்கம் யாருக்கு கிட்டினா will be very good. South Brickyard Hyping is equal to no hard pick, right? Yes. Not a good spot. Vega have kept themselves largely out of the conflict for now. And that's a huge nade. Kunyat knows he needs to get on out, and he does. That means Depp is going to be eliminated. NRG trying to retake this shack now away from Orcatera, who just took it themselves. Big blue zone nade, though. Faith got off a hill just in time. Kunyat shuts down Turtle. Got XP. Is already dead. And with Crazy Doc knocked down, it's only Faith that's left alive. Kunyat, though, falls to Faith. He gets the last kill in the 1v1 against Kunyat. NRG win the battle for the shack as we're 15 seconds from phase 5. Vega was able to avoid the conflict. Teams literally going over them, but it does mean they've also not picked up kills themselves. Even go through the cables as Atto Esports have been able to hold on for the meantime while a couple of stray shots have connected. Hey, Soriana fucking balls of steel. We actually see players actually steel of balls and somehow stays afloat. Vicky bro, thank you. Just sneaking right past Eagle bro vlog kana. Yes. Number kick live la kana. Okay. I mean, I don't know what Vega can really do here. This is a really bad circle for a team that needs to get into the top 11. The gap is 9 points. Doesn't sound like a lot, but they're going to find it difficult to gain points here on Miramar. That's going to leave it down to just Erangel or potentially down to Shadow Esports to do the job for them. Juan getting eliminated, Trick stealing that kill, Alter Ego, no, this needs to be a big game. And Contra, look at that circle pop. King, Afal, Ishan, I'm back. Welcome guys, welcome back. Video engane super ano. Must win territory. If they are to close the gap to Zanchin and Shadow heading into Erangel, the last game of the entire tournament, they have to now win this game from this position that they've got. 4 players up in the compound. They have to get the chicken dinner. It has been presented to them. Yeah, this is their best opportunity so far, but there are still plenty of all these teams that will put them at risk if they were to be ambushed from the side of the Happy Squad. Then Later on, speaking of which, we're seeing some exchange over the north point with these names appearing across the screen. Zen Esports having every possibilities out there to tag out on an RG. And with Shadow Esports out, this is just go time for Alter Ego as well as Zanchin. Yeah, so Vega had no choice but to go from compound to compound and hope that they could maybe win a team fight, pick up a few points, but they just got obliterated by Unlucky. They only had the 3 players, Unlucky had the 4, so they completely outnumbered Vega. Vega stay in 13th position, heading into the last game of Erangel. They're in the bottom 4. It's crazy. Bro, how much I slept today, you know? How much? Only gotten the 2 kills. 20 rupees? The south side of this zone will pick up points this game. They will flip back up into the top spot. Zanchin will be in the top spot heading into Erangel, which means if the game was to finish right at this second, Vega are in. But as soon as
Zanshin get 1 point, Vega are going to then be out. And they're about to get this point pretty quickly. What can Xiaomu do with this frag grenade? Over the hill, difficult to land those. It usually will just go over the shoulder, go quite far. Getting taken very low is Sync. Xiaomu gets knocked down by Ken's. Zen Esports helping out a little bit against Zanshin as Lunlun, the last one alive for Savage Men Esports. Wow, it was a tough scramble after all. I'm ready to sleep again, but our goat is like, super. Odane. Eagle vlog was excellent. Feel good, like heal me very well. But there's barely any form of space left for inside of Kia as he have to send forward, and this is looking rather rough. But he still finds himself a little bit of a tight gap, and those nades are flying true. Namshell looking to handle this situation. And he knows exactly where he's at. He's just really got to connect this one. Yes, he does, to take out Atto Esports. Yeah, I mean, so Zanshin now go back to the top spot. Alter Ego, this is where they've got to try and find some kills. Just the chicken dinner alone might not suffice because there's a good opportunity for Zanshin to also finish in the top 4. So you will close the gap to Shadow. But your ability to close the gap a little bit as this game goes on, because yes, you've got the compound, yes, you've got best position, and yeah, you don't want to maybe give up that real estate, but you've only got one more game after this. You need to start spreading out, finding kills. This needs to be. Coach, can you give me one car? I was in are going to city, pick up no points car. as Okay, this okay. game gets towards the end. With all of these teams that are just trying to mountain goat up this hill. You know, vlog editing. And Happy Squad's not in that position. So there's only 3 teams that are really well set and comfortable, which means the likelihood is we'll see those 3 teams make the top 4. As Nam Zhao is almost delivering an opportunity now for Alter Ego. Samoy on the other side of the shack. This is the fights that AA need to be winning. Doesn't even need to be clean. Sort of shotgun from Samoy does land, but the nade from Ken's was able to get a knockdown. A bit of help from Queen. Those are the kills. Bro actually came and killed him and went inside nade la potti chettu apra car putti. Fuck, crazy, bro. Trying to look for opportunities up against Unlucky while he tries to keep himself alive. It is going to be tough for them to squeeze into the tight space of the next circumference of the zone. While Ugg finally gets the angle right, takes out Sunny side up, and now they will pave their passage, but they will have to face the rest of Alter Ego, who's been holding onto those compounds for a very long time. They're still feeling over on the top end of the hill, so that might still stir a little bit of that position that Monk's currently holding out at, but Monk now is looking to infiltrate as well as they put their focus back over onto Alter Ego. PUBG ke esports varnu nanacha namba mattum nanacha madi illa support ellathukkum venum velladra players ku venum like you know interest venum first kaandravungalukku. He's getting the revive so they can it's a big game. It's not like Valo or round mudijone tappan maradu. You have to understand the game. Against the 4-man squad of Monk crossing the road, they've got the successful revive, so 4 back up for Alter Ego, and Trick with a double knockdown. He needed that one. Man still seriously, he needed that one, bro. Monk nice. now getting some help from Queen and Samoy at the end of the road. That they don't land any tags though. Down to just 1 for Monk as Asu made the cross successfully. He was the only one able to do that for Monk. Trick still down. And suddenly we end into a position where Zanshin themselves have got a good chance to now go and win this game, but they've got a big battle against Happy Squad coming up right now. Nan shots landing perfectly with the Mark 12 from that distant with the 8 times. Those are some wonderful shots, and Happy Squad are winning this battle pretty comfortably against Zanshin, who only have 1 player left up. They've only got a single, and he's gone as well. Zanshin are out on 148. It's down to Alter Ego and Happy Squad 4v4. Alter Ego win for Alter Ego if they're going to have any chance going into the last game, because they're still at 24 points. And they're absolutely being spotted by the rest of Happy Squad as well. They don't really have the best of position to actually find even alternatives to even draw an exchange against Happy Squad. You can see they're taking over 70% of control of the zone right now, and Man, Trick, in the church, they cannot Eagle vlogs heals me, coach. Seriously, என்னடா இவ்ளோ சொல்றீங்க? நானும் பார்க்கணும்டா. Them down. So this is going to be almost close to impossible unless they find a great shot to at least knock 1 member out of Happy Squad, send them into disarray, and even so, do they have enough points though? Because there's still a lot of work to be done here
Mon does actually have a buzz that he could actually use defensively. While Trick also jumps right into the Mirado. Hey, coach, sure. Happy Adikunda. Until Aljin bot Adipanda. Parada. it remains to be in the hands of Happy Squad at the moment. Happy. Let's go. Happy. Very decisive heading into Erangel. 16-point gap feels a lot better than a 24-point gap, doesn't it? With one game remaining for your Position kanda guys. Inge. அவங்க வந்து ஒரு half map எடுத்து already. நம்ம ஆளுங்க காம்பவுண்ட் குள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க. Opportunity to go to relying on not only yourself having, one of those big 15, 16 kill wins, but then the top two not really getting much. So this is so nerve-wracking for them because they know they have to win this, but they're such at a disadvantage against Happy Squad, who are well set up, as you said. Large control of the zone. They got the high ground. Clearly, Alter Ego are trying not to rush this. They've got time. We've still got phase 8 to play, but they know they're up against it here. They've got no choice but to just go for it. They have to try and get this win. Blue zone and clearly just trying to see if they can get Trick. Man, can they cross the road? The blue zone nades putting pressure on Queen as well at the shack. They're just trying to survive, hold on. Smokes that just allow them to maybe push back out towards the road. Doesn't work. 10 trip. Oh, Rick, that shot, bro. Inge irundhu Grozala space onto Queen. They need all four up. Here comes the Murado and the mini bus on the move now for Alter Ego. Headshot does land from Monty with the mini 14. Oh, Rick, he hit that shot onto Nan as well. Suddenly 2 down for Happy Squad. Alter Ego, are they making this work? It would be a miraculous win if they could successfully from that position go and get the chicken dinner. They get the flush onto 10 trip. They get the revive. It's now a 4v3 in favor of and suddenly it becomes absolutely possible. Trick now secures a point up against Nan. Algin Bots just barely hang on. He still have a couple of first 8 for him to heal up, but he's Aljin bot unna nambidada sollirka Monty kamandra 2v4 adigida adichu kaanida pillarku try to squeeze the position of Monty. He knows for a fact that he's holding right behind his rock, but this is a tough ascent. Hello King Sajin bro, welcome. So perhaps they want to play a little bit andada King Sajin bro working in their favor. So long as they could just basically garner more control, this could still play out to perfection for the resident that requires it. And there we go. The exchange comes through. Algin Bot holding on as there is a couple attacks from the Mark 12 of Mon. Knows his position absolutely clearly. Algin Bot now in the smokes. Has been snipped out by Simoy, and he's gonna look for it. Outdoor Eagle against all odds. They will look to close out the game. Now down to Monty as he tries to hold out in this 1 versus 4. As he buys time, the rest of them will rush through. Outdoor Eagle does it here in the penultimate round to close out. Even சிரிக்கவே மாட்டான்னு நினைக்கிறேன்டா. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் பிறக்கும்போது கூட அழுகாம பிறந்தான்னு நினைக்கிறேன். They just look relieved. They look so stressed. They absolutely next month full set. Hello, knowing what's at stake, knowing what's on the line. They get the win. I said coming into it that they needed to win Miramar. It needed to be a big game, and while it wasn't one of the giant 15 kill wins and it's single digits, Happy tried well. It's still a win. They've still closed the gap. I think it's going to be 16 points, 1 game to go, so they're not clearly overly celebrating Contra because they haven't done anything yet to actually confirm themselves to qualify for the Esports World Cup. They've got 1 more game to go to try and do that. But the difference between 16 points, 24 points, it doesn't sound like a lot, but you get the 10 just for the win. So that means there is a world in which that if they can get back-to-back chicken dinners, get a 10-kill win on Erangel, dependent, of course, on other teams' results, that could now be enough. So it sets them up still to be a chance, an outside chance. Hello, enna pandringa? Erangel, but a chance, and that's all you can ask for from the gap. കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് பார்க்குறீங்களா ப்ளீஸ் எனக்கு வாஷ்ரூம் போகணும் எமர்ஜென்சி நேச்சர்ஸ் கால் Miramar, it made it difficult to push out and get a lot of kills. That is a way to win a game of PUBG. They were just control. They had no high ground control. It took a big play from Trick. He had some amazing shots, and they were able to manage it with 4 players. இப்போ உன்ன காணோம் எல்லாரும் கோகு really good win. Unfortunately, it may not be enough going into Erangel. They're going to need another win and a big one.
but at least they've given themselves the opportunity. Yeah, and also consider the fact that SE didn't really score all too many points altogether, so Guys, they കാണാവോ? actually do have a But really Zanshin good did shot. point. Yeah. Zanshin കാണാവോ did guys, pick up points, കാണാവോ? so that's the problem. So they don't care about Shadow. അങ്ങേരി Shadow പൊട്ടറാണല്ലോ ഇങ്ങേരി. Alter Ego can't What? qualify if they finish second. They need to finish പൊട്ട first. കോച്ച്. So even though Shadow didn't pick up points, that's good. ഇങ്ങനെ എന്റെ Don't get me ഡിസ്കോഡ് wrong, എടുത്ത് വെക്കാതെ you still പോയി. take that, but the fact that Zanshin had a good game themselves, which is big for Zanshin. കോച്ച്. Vega, another poor game, no points gained. It's all happening heading into Eric. God. It's set up perfectly, isn't it? Yeah, I don't think we can. ആ സ്ട്രീം എന്റെ വാച്ച് സ്ട്രീം കൊടുത്തിട്ട് പോ കോച്ച്. പൊട്ടൻ. Really, it boils down to one final game. ഡിസ്കോഡിൽ വാച്ച് And we've സ്ട്രീം talked about കൊടുത്തിട്ട് it പോ. before. Would it be What? crazy if Watch it the was stream, ah. end up എന്നോട് ലൈവ് all these narratives എന്നോട് still live. being pretty much possible into our final round, and here we. പൊട്ടാൻ തന്നെ കോച്ച്. உன்னோட லைவ் தான். ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഗൈസ് എങ്ങനെ എയിം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എല്ലാം കാണിച്ചു തരും ഗോക്കു. ഗൈസ് ഞാനാണെങ്കിൽ പബ്ജി PC കളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇത് മാറ്റിത്തരാം. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുവാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വര ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വര ഇതിന് താഴോട്ടോ ഇതിന് മേലോട്ടോ പോലെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. ആൾക്കാർക്ക് അടുപ്പം വിജയിക്കണം, ഓ ഇവരെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ചിന്ത. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വരയുടെ നേരെ തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്താണ് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വര ഈ കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ള വര ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാണം വിട്ട പോലെ പോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിലിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നോക്കോണ്ണ ചായ കുടിച്ചോ? ചായ ഒന്നും കുടിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം പഴയ മൗസിലാണ് ഞാൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയിപ്പം പോയിട്ട് പുതിയ മൗസ് എടുക്കണം. ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുവാണ്. അത് സ്റ്റോറിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇനി സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡെത്ത് മാച്ച് കയറി നോക്കുക. അപ്പം അത് ഒന്ന് ഡെത്ത് മാച്ച് കളിച്ച് നോക്കാം. ഡെത്ത് മാച്ച് പോവാണെങ്കിൽ ആർക്കിട്ട് പോയി ടീം ഡെത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് കളിക്കുക. ഞാൻ ഇവരുടെ കളിക്കുമ്പോൾ 150 MS ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് സെൻസി മാറ്റണം. അതാണ് DP എത്ര? DP എൻ്റെത് ഇത് കിടക്കുക. എത്രയല്ലേ? 800 800 ആണ് എൻ്റെ DPI. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ്ടാ അത് നമ്മള് ഇത് സെൻസി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇതെന്തര എന്നെ തോക്കാറായപ്പോഴും ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റിയത്. എന്നെ തോക്കാറായ ഗെയിമിലാണ് കൊണ്ട് കയറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും എന്നെ പറയല്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അവന്മാരിപ്പോ 50 ആവും. 50 എന്നെ തോക്കാറായ ഗെയിമിലാണ് കൊണ്ട് കയറ്റിയത്. അടുത്തല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അയ്യോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തോറ്റോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് 150 പിങ്ങും ഇപ്പൊ 32 പിങ്ങിലാണ് കളിക്കുന്നത്. 32 പിങ് കളിക്കുമ്പോ ബട്ടർ സ്മൂത്ത് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ?
You are you Goku, are you or Wi-Fi? Cause I feel like Aditya. Oh my god. Goku, are you a museum? Cause you are a work of art. Oh my god. Aditya Umma. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെ റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടി വരുന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ കുറച്ചിടാം. അത് കുറച്ച് എന്നെ പോലെ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ 2-3 കിലെടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ കണ്ണി കാണുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ അടിക്കും. അതിനാണ് റിഫ്ലക്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് സൗണ്ട് ഒന്നും കാണത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തം വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഈ ക്യാമറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാടി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഗെയിമില് TPP-യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പർ വന്ന് നമ്മളെ പണ്ണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്യാമ്പർ പണ്ണുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ എതിരിടണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓഡിയോ ഫുൾ ആക്കണം. ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പൊ ആൾക്കാരെ കാണാതെ ഇവനെ പോലൊക്കെ ഇവനൊക്കെ ക്യാമ്പറാണ്, അവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിട്ട് നടിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അവനൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെ അവന്മാരെയൊക്കെ എതിരിടാം. ഒരു നേട് എന്റെ വായിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കണ്ടാ, അങ്ങനെ അവൻ പേടിച്ചാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആരടാ ഇവൻ, ഡെഗൽട്ടാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാ, അതൊക്കെ സൗണ്ട് കാണാതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. മനസ്സിലായി? സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ കുരുങ്ങിപ്പോയേ. കണ്ടാ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോടെ. നീ പണ്ട് കൂടെ പോതാ. നീയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്, ഒരു പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരിപ്പോട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? കോച്ചിന് ഒരു പേര് വല്ലതും മതിയാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നടക്കട. അവൻ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചിട്ട് അവൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ റിഫ്ലക്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പർ അടിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ രണ്ടുപേരെ അടിച്ചത്. ഹലോ അത് ഒന്ന് പഠിച്ച. ഇഫ് ഗോകു is vegetable, he will be cute cucumber. അത് ആഴ്ച എന്നെ വളയ്ക്കാതെ ഐ ആം കമ്മിറ്റഡ് whatsoever. ആദിത്യ അവൻ കമ്മിറ്റഡ്. ആദിത്യ വിടറാ. ആദിത്യ വന്ന് ബൈ ആക്ച്വലി. ഓ അങ്ങനെ അറിയാതൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് പ്രശ്നമായ കോച്ച്. പ്രശ്നമായ അവളതാ. இதுக்கு மேல அவன் விட மாட்டான். കോച്ച്, അപ്പൊ കോച്ചിന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. சூப்பர். താങ്ക് പറയണ്ട. ரொம்ப நன்றி, கடன்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് കോച്ച് പറയണമായിരിക്കും ഇല്ലേ കോച്ച്? പറയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെതാണല്ലോ മെന്റൽ. മെന്റൽ. ഓ മെന്റൽ അത് കോച്ചില്ലട്ടോ. അത് ഓ ഹെഡ് കോച്ച്. എത്ര FPS കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഉനക്ക്? ലൈവ് അല്ലാത്തപ്പോ ഒരു 400-500 ആവറേജ്. டேய் நீ 360 ஹெர்ட்ஸ் தானே? 370ல லாக் ചെയ്തിரு உன்னோட ஃபுல் இது. അല്ല പ്ലസ് ഇത് வந்து 300 தான் മാക്സ്. 300 லாக் ചെയ്. ഹലോ ജോക്കി, വാട്സ് അപ്പ്? what പരിപാടി? ഹലോ അളിയാ. ഡൂയിങ് വാച്ച് പാർട്ടി. അത് മുടിയ പോത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇനിയോட മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു. കോച്ച് എന്റെ ലാസ്റ്റ് 60 ഹെഡ്സ് അവിടെ പോയി. 60 ഹെഡ്സാ? എന്താ 60 ഹെഡ്സ്? അപ്പൊ എന്റെ 360 ഹെഡ്സ്. അപ്പൊ 300 എപ്പിസിൽ ഇപ്പൊ 60 ഹെഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല എത്ര മോണിറ്റർ ഗോകു? 360 ഹെഡ്സ്. അളേ നിന്റെ 360 ഹെഡ്സോ? നീ ഇപ്പൊ 360 ഹെഡ്സ് എടുത്ത്? അവൻ ആരംഭത്തിൽ 360 ഹെഡ്സ് താ വെച്ചിരിക്കാൻ. ഞാൻ ഒരു 4 മാസമേ ഉള്ളൂ പുതിയ മോണിറ്റർ. ഏതിന്റെ 360? ഏലിയൻ
അല്ലേ ഇപ്പഴാണ് ഞാൻ ഒരു നല്ല FPS കളിക്കുന്നത്. ഇത്ര നാളെ എന്റെ PUBG ഒക്കെ 100 FPS ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കും കാർഡ് മാറ്റണോടാ. ജോക്കി ഇപ്പൊ എന്താ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നീങ്ക? Ryzen ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ല, പ്രോസസർ. ഓക്കേ, പ്രൊസസർ എന്താ പ്രൊസസർ? പ്രോസസർ 9 Ryzen 9 7850X ready. ചാറ്റ് എല്ലാരും കഴിച്ചോ? ചാറ്റ് இன்னியோட லைக் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் லாஸ்ட் கேம் வாட்ச் பார்ட்டி முடியுது ஜோக்கி. டுடே இஸ் தி லாஸ்ட் டே, லாஸ்ட் ஸ்ட்ரீம், லாஸ்ட் மேட்ச் ஆல்சோ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ PUBG കളിക്കാൻ നാളെ തൊട്ട്. അതിരുന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി. எஸ் ஓகே செட். நீங்க வாங்க ஜோக்கி, நம்மளோட விளையாட வரவே மாட்டீங்க. ஹலோ போயா? ஐ கேட்டல கோச். നമ്മളോட വിളയാട വര മാട്ടീங்களே என்ன? ഞാൻ ആരോടെ വിളയാടാറില്ല, എനിക്ക് PUBG പിടിക്കല. Shadow Esports Super. top 2. Well, you're in the top 2. So the match start ആയിছে. Vega, can you get to the top 11? As it's only single ഞാൻ digits ഇവിടെ for a team that, as we've seen across the entire night in all of these match breakdowns, has been so incredible across the first 3 weeks. They dominate all of this. ഈ മാച്ച് കാണുங்க guys, എല്ലാരും അടിച്ചിട്ട് സാവാണ്. ഇല്ല actually ഇറങ്ങുന്നതിനാல കുറച്ച്. And I would say then for Alter Ego, ഇല്ല മോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് സാകും പറ. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് they've got a 16 point. എല്ലാം അടിപ്പാണ് പോയി ഏറി അടിപ്പാണ്. Secondly, they still are then reliant on what does Zanshin do? If Zanshin just have a big game, well, you're not going to close the 16-point cap, right? So they're the ones a little bit reliant on what Zanshin do this game, along with Shadow. Obviously, if Zanshin get no points, but Shadow go and finish first, then it's a bit redundant anyway for Alter Ego. So they're the ones that confirm not worry about themselves, but are somewhat reliant on the other teams. If I had to kind of put a statistical ranking on it right now, I'd still say Shadow probably the most likely, then Zanshin, and then Vega, and then Alter Ego. But Alter Ego could still leapfrog up. Guys, ഇത് ഈ സോൺ വന്നിട്ട് എങ്ങ വരും prediction? കാലു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ലൈവ് ഇടാത്ത തരും. പോയാ ഗൈസ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർക്കിൾ இல்லைன்னா என்னோட இது வந்துட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் அப்புறம் பொட்டேட்டோட ரைட் சைட். நோக்கம் என்னோட prediction. Really shutting out the rest of Alter Ego's chances in order to score huge, because realistically Alter Ego literally needs a chicken dinner at this point. Of course, we go back into the craziest run of it all. Where you saw they were fighting tooth and nail around that corner of the church as well, the tiny little shack, and somehow they turned the fight around up against Happy Squad to give themselves this opportunity. And speaking of which, Zen Esports now pops over and goes in for a first knock, and quickly it's gonna be Sly Fox here to go in for the recovery with that return fire over onto Oraculo. So thankfully things are still looking pretty clear, and Zanshin adds one more point to the tally. Yeah, and again, what are you doing? Adonur man into the game on a 16-point deficit, but now it's already Venom 17 official points. G-coin எல்லாரும் redeem check TB டேய் கோகு வெளியில வா கோகு. TB G7 UA 84JYX എവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. இதுல ஸ்டோர்ல போயிட்டு லெஃப்ட் சைடு பாட்டம்ல இருக்கும். ஐயோ வீடியோ எடுக்கறேனே. 100 GK കിട്ടി, 100 GK കിട്ടി. കിട്ടിയാ? ഓക്കേ സെറ്റ് സീക്രം redeem check guys. Games played out. And of course, boiling down to the very final matchup, we've seen incredible work coming from Zen Esports, the likes of Team Newbies as well, which you did mention. They've been able to close out the final games of the night. இந்த மாதிரி நான் ஒரு 7 பேர் 8 பேர் எடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி ஒரு நாளைக்கு.
Honestly, I'm probably expecting it from Team Newbies. Again, last place position, very easy to see them jump out of that last place position, as then Esports are only 1 point above, NRG 2 points above, and they've just always saved the best for last. Winning game 15 on week 1, winning game 15 on week 2, and not needing to do so in week 3 as they finished 12th. So I reckon there's one last curveball from Team Newbies to close the I night have out, 1K but right now. I What think, to do? yes, we kind of 1K of what? a little bit after that first little foray. Saving Ended up for just Harley being one Davidson. kill. Okay. So Save for பண்ணப்பா. Zanshin, great. That's a nice early kill up in Saverni. They'll rotate down, alter Yeah, ego. PUBG closer. And a pretty good spot for a circle such as this. They're going to need the win, clearly. They're going to need a lot of kills, clearly, as Shadow Esports will get a freebie too. Zen Esports send it straight into apartments and give Shadow Esports the 2 freest kills you'll ever see. That is just... What? I can't even make up words for it. It's just really strange that they have so many options and they just chose to drive straight into school apartments and just got absolutely punished for it. And they gave 1 free towards Zanshin, so I guess in the prospect of things, it kind of neutralizes some of the efforts that Zanshin had in the early span round. They got Esports on top of Red Zone. They are already very well set around the farm. Drive by across as Alec once again gets his dips onto the first and that's one now for the side of GSW, and there's still more to come as Xenos. நான் சொன்னல எல்லாரும் ஃபைட் பண்ணிப்பாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தியா? Jing driving on by. Oh, good headshot from Alec. Mad Dog was spraying as well. Oh, this is not looking good. Yesterday regular stream and Zen Esports. And if anything, it's a very small minor victory for Vega, being the fact that GSW are one of the teams directly above them, so one less team that can kind of gain a lot of points and make that 7-point gap to GSW, you know, potentially a little bit more by the end of this game. Vega, of course, need to get into the top 11 if Zanshin hold top spot. If Shadow Esports get into top spot, then Vega's 13th place position, even 14th place position if it happens, would be the Esports World Cup. Alter Ego need to finish first. Those are the 4 teams with a lot on the line. Shout, I'm at the point of that these guys do not like Zanshin. Feeding Shadow on purpose. Well, I'm not quite sure why would like you could make a case for the first 2, be like, oh, okay, maybe they thought apps would be free. Why is Namjian here? Like, I don't know what they're trying to. Yeah, this is bro. Feeding. I will happily call. வேணும்ட்டே போய் ஃபீட் பண்றாங்க bro இவங்க. இவன் எந்த இது points to Shadow. They must like, and it's usually the opposite way Zen around. Zen கொடுக்காம ரெண்டுமே ஒரே இது அவங்களுக்கு கொடுக்காம ஷேடோ கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. Maybe there's like ஒரே between country Zanshin and Zen Esports because they've just gone and freely fed Shadow. Yeah, it could potentially be the case, or I could have a certain argument of a point where that was just the dead smack center of the zone that they want to claim, but even despite so... But yeah, international lobby la kuda poi feed pannittu irukanga. You hold your opinion, you'll be safe, you're okay. I'm telling it as it is. They just fed them points. Yeah, it really looks quite You don't have to agree with me. You can stay out of it. I'll happily say it. That's okay. We'll move on. 2 minutes to go till phase 2. And yeah, that is the center point, but certainly not the kind of play that you would ever naturally make. It means for Zen Esports, as they are out of this game, for Team Newbies, it is only the 1 or 2 points pending tiebreaker. Lock 04 high. What's you up? Do get 0 PMS Bad points sportsmanship. in the bottom Yes, 2. Satyam. So Zen Esports ella chinna pasangala irupanga from this final week, as they are, of course, guaranteed to stay in the bottom 2. It means also they will be confirmed dead last on Coach, the overall PMS when will be leaderboard for the Zen kick Esports. stream after this stuff? It's a little bit unfortunate, but it's been an absolute competitive lobby. நம்ம And கிக்ல since போயிட்டு this is PUBG their விளையாடலாம். debut, கோக்கு it's இருக்கியாடா? been pretty much a huge learning curve for them, which Coach, ഞാൻ ഒരു മൗസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരും. நம்ம കൂപ്പിട്ടെല്ലാം വരാതെ ഇപ്പോ ഓക്കേ ഓക്കേ. So hope to actually see them ഇവിടെ improve in the സെലക്ട് എനിക്ക് upcoming 4 PM season മുன்னாടി if പോയി they എടുക്കണം. ever to be able to But 2 PM make their ഇതുവരെ cut through the PMS. அப்ப போடா இப்ப உடனே போடா. So of course, best of luck to them. Ready to Of collect course, ആയില്ല best of coach. luck to those ഞാൻ who are അതിനുവേണ്ടി still waiting. competing right here.
as the rest of Savage Men have journeyed their way across the North George region. There is a member of the side of NRG that is also looking around George as well. Teams are looking to traverse across these corners. So far, not much of a casualty other than what we saw were really irregular movements coming in from the side of Zen Esports. But other than that, the coast seems pretty A-okay, as we do have pretty much a very central-centric kind of zone that teams are very comfortable playing around. I really do like the position that's being held out by Armor, as it is not too telling of where these upcoming ships will actually go, but it is a safe enough call for teams to be planning somewhere north of Pochinki in order to find a little bit of that space upon that hill. If they do have a compound, even better for them to actually hold out. Zanshin. This is called hard shift. Is upon that hill. If they do have a compound, even better. So actually, ഇവിടെ என்னன்னா வாட்டர் கட் ஆகணும். ஓகேவா? வாட்டர் கட் ஆகுது. ഈ வாட்டர் கட் ചെയ്യാതെ வாட்டർ വെച്ച് போட்டதனால ஜோன் ഇവിടെ தான் வரும். இப்ப இந்த வாட்டர் கட் ஆச்சா? ഈ വാട്ടർ കട്ട് ആവില്ല കണ്ട. ആனா കുറച്ച് കട്ടായി. സോ ഇപ്പ തേർഡ് സോണിൽ தான் திருப்பி வாட்டர் கட் ஆகும். തേർഡ് ടു ഫോർത്ത് സോണിல. ഓക്കേ. அப்ப ഈ വാട്ടർ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് സോൺ വരും. ഇപ്പ ഇവിടെ தான் எங்கேயாச்சும் வரும். For them to actually hold out. அதே மெட்டால இருக்கான்னு நோக்கம். Xiaomao is going to be eliminated by EA. Good point for August. They go to 3 kills this game. A little bit of a logjam between 9th and 6th. So those teams fighting for a decent amount of PMS points to finish as strong as possible. But what this shift does as well is it forces Vega out of position, who were holding around farm. So it goes zone water cut பண்றது எப்படி தெரியுமா? first to second zone ல கட் ஆகும். Okay. அப்புறம் third to fourth. Good circle pop either. It's somewhat okay for Shadow being around school apps. So they're somewhat happy with this. It's great for Alter Ego though, because they can play Pochinki Hill. If this goes south, which it may because of the water, although of course it can still go up north phase 3, it'll be a really good potential finish for them this game. Yeah, certainly so. Meanwhile, we see plenty of movements across the fields as Orcaterra is having a really tough spot to actually squeeze through the gaps up against Shadow Esports, who's currently peppering him down from the school side. And there we go. A headshot actually connected from the side of Unlucky instead. So it's 2 teams marking onto their location, and Ronex, this is a bird's eye view for him to really claim some points. And Hafiz, he might need to consider popping a few smokes in order to keep themselves safe for the time being. And at least they're close enough towards that warehouse. But even despite them now being pinched out, it seems like it's going to be pretty tough for them to even get themselves inbound. Well, it's all down to Hafiz to see if he could actually go in for the saving grace, as Ronex is definitely not letting off. What are you eating? Amarnath bro, I'm eating apple. Teddy Vega, even worse news for them, but they're doing some damage, bring Selfin absolutely low, and another nade kind of got launched over onto the wall. He's just mauled himself. Oh, Xiao Feng, that's comical. He'll get the first aid kit off in time, but it was his one and only Molotov that he had up. Throws out the smoke. That's quite hilarious. It is under the 2 members for game start win, so Vega have the numbers. They've just got to get the revive. Just relax. Don't get too upset. It's actually a good opportunity for Vega, to be honest. They can get 2 kills and also then take game start win out of the equation. Try and leapfrog then up into 12. Again, they only need to get into the top 11. Zanshin to finish first. Nikos gets eliminated by Tentra. Monk, who have been really good this week, have unfortunately, due to the congestion on the leaderboard, now dropped down into 9th position. And they've only got the 1 player left alive, as we're 12 seconds away from phase 3. Here comes Zanshin too, over on the south end of the circle. They've had to continue to rotate because of that western shift for phase 2. As phase 3 makes its way, Zanshin will, I would imagine, likely just go directly to this circle now. It could actually play close by to the farmhouses outside of Pochinki, to the west of Potato Hill. So they've actually got good areas that they can play for this phase 3 circles. It just ever so slightly centers up. It does mean Pochinki Hill not as playable now for Alter Ego, so they don't get gifted that circle. Xiao Feng will get 1 knock, and then he will likely die, and that is the case. Vega will collect themselves at least 1 kill point from that, wiping out game start win, 6 points to 12.
8 points to Insane 11. Molly. That is their Any goal. story mode game in Yeah, your and of course, mind? with that shift of the zone, now it's a 50-50 split One between game the is there. urban ending of Pachinki or even Stellar Blade around the Kalikamo, guys. apartments where Shadow Esports were holding out towards. So over on the south side, we last saw Zanshin also moving into Stellar the potato Blade. hills, and of course with the Alter Ego squad who are on the Pochinki side of the hill. Now it comes down to perhaps this altercation that might actually happen between these three squads to actually wrap up some conclusions to the storyline that we've had so far. Alec now find the shot over onto Bad Ape as that battle seemingly has been drawn Alec, long over on the course of the hillside of the church between Orclus as well as Monk. But for now, it's just going to be those exchanges, which I don't see a problem for Monk to actually get those revives through as well. And Savage Men having Lulu 5,000 on the game. I'll actually get his hands on this vehicle. So perhaps this could be a good lurk to push up against Ia and just absolutely overwhelms him while he's not looking. Trick has been eliminated by Elgin bots. Alter Ego go down to 3 players in a game where they still need probably 20-something points. As Zanshin have actually pushed into Pachinki. This is a pretty ballsy move. Rather than going towards the farmhouses, they're going to play the trenches outside of Pachinki. Expecting this to maybe be... Can I be your mod dream on it? Setagam, nee kuda irukku. Adu vandittu setagam. Rotate out. There's not really a lot of presence on the south side. They're really the only team here, so I'm not expecting. See, nee enter number team ku mod team la irka ellarodiyum orumichu like samsarikano like audience la ellariyum orumichu samsaricha set agum. Okay, for example, nee ellarodiyum friendly ah irukanum and you have to solve the problem whatever they're asking. Actually to the yellow side. There's actually a lot of space in this city itself. There's no reason for Zanshin to actually go moving through it. Happy Squad will play Church, and Savage Men Esports will play deep center of Pachinki, still really uncontested as we see Lunlun on our screens getting back Xiaomu for Savage Men Esports. Yeah, I think that is absolutely necessary since they're also fighting for those points in order to keep themselves afloat. Midsection of the leaderboard, you can see it really boils down to some good fights for them to points to finish off this weekend. And X-Men also fancies an opportunity to maybe just look ahead to leapfrog Armor Esports for a top 4 position as well. But for now, they haven't found much of a point. Well, meanwhile, 10 Trip, great spot on shots over onto Seymour. And that's another player from Alter Ego taken now. Yeah. Only 2 players remaining, and you're in the center of Pachinki. This is no good news after all, unless they could find some place for them to maybe get those blue chip revives off, but I don't see good opportunities since it's absolutely congested inside of the city. Yeah, I think they're done. I think Alter Ego are probably cooked now. As much as they got the chicken dinner back on Miramar, their chances now are virtually 0, down to 2 players. It's not as if they can't still have a good game, but a good game isn't going to get you into that top spot. And you know, if it was maybe needing second, you could still argue 10 points is achievable. I did one dream successfully. But you're not getting 17 plus. Certainly not with Zanshin. Still in a good position. Vega have actually pushed. Khazan, bro. They move up into the space 4 circle battle. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയ ഹാപ്പിനെസ് இருந்தாலும் பெரிய ஹாப்பினஸ்னாலும் ஹாப்பினஸ் அல்ல அதுக்காக நீங்க இப்படி மாக் செய்யற மாதிரி சம்சாரிக்கிறது வெரி பேட் ஆன ஓகே சோ அப்படி சம்சாரிக்காத There we go. This is going to be I want to be your mod னு சொல்லி ஒருத்தர் போட்டாருடா இன்னொருத்தன் வந்துட்டு அவட இருந்து வந்துட்டு get a better dream அப்படின்ற மாதிரி போட்டான் அது பேட் அல்ல അപ്പൊ നിന്റെ ഡ്രീം പറയാനേ നമ്മള് ഓക്കെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തിരോ അതാണ് that is very bad still looking for a chance to snatch that top 1 position from the hands of Zanshin. Meanwhile, Dusky is looking for some coverage as he looks I can mock you just like that, rest of but that's not the way. Unlucky for the meantime.
He's on his toes. உனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னு நினைச்சு across the corner. So that crazy dog now dropping pass, and they will be shot at from multiple teams. And this is just not a safe passage. Has got no other choice but to take a pit stop here by the corner bunker. I'm unable to create a stream account. I don't know why. Any thoughts? Create ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കാണിക്കുന്നതിന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ച് ഡിസ്കോർഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. For Alter Ego to get that top spot, but their quest for the Esports World Cup will come to an end. Third place as of right now, pending what happens with Arma Esports. It's been a really good week. They were in the battle. They should be proud of themselves for fighting this lobby. To get 132 points for third is still really good. Most weeks that we've had across the four, the leader has been around that 140 mark, so they were very close up until the end, but it just didn't. Ada India 2 point எடுத்து 14th position காக வாங்கடா டேய். Please ra. It's down to 3 teams for 2 spots. Zanshin, Shadow and Vega. Vega still outside of the top 11. 8 points behind Orcatera, with Zanshin holding on to top spot by a slim lead of 6 points. If Shadow win this lobby, it will be Shadow and Vega that go to the Esports World Cup. If Zanshin win the lobby and Vega are not in the top 11, then it will be Zanshin and Shadow Esports. top 5 ல Still some catching up to do. அடே நான் இவங்களோட தான்டா ஸ்கிரிம்ஸ் கழிப்பேன். நான் மனசுல இங்க இருக்கிற டீம்ஸோட தான் நான் ஸ்கிரிம்ஸ் எல்லாம் விளையாடும். இது நான் ஸ்கிரிம்ஸ்ல நல்லா விளையாடி நிறைய 1v4 நிறைய அடிச்சிருக்கு. நடுவுல ஃபோக்கஸ் செய்யாத விட்டேன் அത്ര உள்ள மனசுல. யூடியூப் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் esports ஸ்டாப் செய்து எல்லாத்தையும் ஒருமிச்சு பண்ண முடியாதுலடா. To bring Akosire down, well, Slapbox down to 23, but he does it perfectly. And now all that's left to do is for them to wrap up this fight, get those revives up, and armor has been depleted. Same goes to Unlucky, as we see all the teams scrambling for space as these players were living the edge of Pachinki. Yeah, bro, I didn't mean in a bad way, just said it in IRL. Also removes the entirety of Esports, and the nade comes flying through. Zanshin don't quite needed it, while they scored themselves another 5 point, making it more difficult for Shadow Esports. Big Molotov thrown over from 10 Trip as NRG get eliminated. We're down to suddenly 9 teams. We just lost about 4 in probably the span of about 30 seconds. X-Men make that another one as we go down to the final 8 teams remaining, with still Zanshin holding a 10-point lead against Shadow Esports heading into the final 8, with Vega still alive as well. A 7-point gap to that top 11. Hey, 3 point ra இந்த டீம் மட்டும் definitely looking very difficult right now, as Shadow Esports, they're in a position where they don't really get to farm up those big numbers at the moment, unless if they do fancy to maybe play a little bit more proactively. Body edges Unforgiven now up against the rest of ATO as they're fighting for the control of this compound. Unforgiven looking through the windows, trying to squeeze it up against Gops, but he's got a grenade in hand as they try to exchange it 1-to-1. Meanwhile, soaking a little bit of damage right there. Does not take out for Unforgiven while he's holding on. Unforgiven, I want 3 points, bro. To get the revive through. Please, bro. And now it's a 1 versus 4. Absolutely doable for Atto to close this one out. Aditya, so we're gonna get the phase 6 coming up very shortly. Unforgiven on 1 HP gets caught. Gops is gonna get the final kill for ATO. Circle pop heads out. Okay, India's but most importantly onto Shadow Esports and Orcatera. Zanshin caught out still over towards the tree lines and close by to Vega, who was slowly making their move. There is a chance. NT Team India അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയത്തില്ല. NT, you guys try to focus without no support. No one is like actually focusing on like PUBG PC, but you guys stepped up and focused. You guys came till here. We are proud on that. Next time DG NT. But very quickly, our Esports series Shadow Esports with a good compound and also circle means they've got a high likelihood of going to an end game finish. Whereas for Zanshin, yes, they got the 10-point gap as of right now. A Shadow win could see that still be overtaken. Overall, which position India? Happy Squad was just dampening their அவ்வளவுதான் இருக்கும். 15, 14, 15, 16 தான் இருக்கும்.
shells are being let Ah, loose on the field as parayu. well as that was being sent out from the side of Aditya Kethi, Goku, if you were a maths exam, I would cheat. Oh my god. connected onto both members of Armor Esports. அவன் தான் சொன்ன இதுக்கு மேல அவன் விட மாட்டான். Confirm the numbers to hold on to that top I am position. trapped. And if he could just win out another good fight, என்னோட ஆசை போயிடுச்சு. அல்ல போயிடும். உன்னோட ஆசை போயிடுமா? ஐயே எந்த எங்க போயிடும்? അല്ല ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു പണ്ണും തോന്നുന്നു. Then we are all one team. Goku bro, big fan. Okay, അത്ര ഉള്ളൂടാ. See, நம்ம ஒருத்தரோட ட்ரீம் வந்துட்டு நம்ம ஹெல்ப் செய்து we should help them and like make them achieve their dream. മനസ്സിലാயா? அதுதான் ஒரு டீம் and ஒரு ஃபேமிலி எல்லாம். அது வந்துட்டு கூட blood கூட பிறந்தவங்களுக்கு லைக் கசின்ஸா இருக்கட்டும் அது ரொம்ப ரேர். ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒரிஜினல் ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு அவன் வந்து அதை ஹெல்ப் செய்து உன்னை அச்சீவ் பண்ண வைப்பான். அங்கன்னு நோக்கு. நான் இப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ற எல்லாரும் வந்துட்டு யாரையும் நேரிட்டுல கண்டுட்டு இல்ல. ஓகே, பட் ஆனா ஒரு டைம் காணும் போது சந்தோஷம் வரும்ல. இவட சம்சாரிச்சு ஒரு நல்ல பாண்டிங் கிரியேட் செய்யும். அത്ര ഉള്ളൂ guys. Gone and suddenly Zanchin are down to one player. This is an incredible finish to the end of this tournament. Zanchin are holding on for dear life because it's suddenly likely that Shadow Esports with 4 players still up could still win this game and win the lobby. Zanchin are out. They are out. They're holding on by 6 points. Which അടുത്ത അപ്ഡേറ്റില് and Vega have got the circle. ബിൽഡിംഗ്സ് വരുന്നു. Incredible. And that point was delivered to the head. Destructive കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നു. தெரியல. They're claiming 8 total kills in this round and they're absolutely vying for more. But of course, right in front of them, Orcatera will be their biggest test to see if they can just get past. They need this win. And same could be said about Vega Esports. They found Tree, they get those revives through, and now with this control, what do they make of it? Can they stop Atto and then look towards the fight up against Terra as well as Shadow Esports? So here's the thing, is the fact that if Orcatera 6 point Shadow Esports എടുക്കണം. அப்பதான் qualify. into the top 11. അതന്നെ എത്ര ഇത് points, it means So there's still quite a bit to go, and they've sent it in. AJ with a huge double spray knockdown. Now there's only 2 up for ഞാൻ Vega, ഡിസ്കോർഡ് but അല്ലല്ലേ they കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ലൈവ് picked up ആണ്. put some wounded damage into ATO. It might just come down to Orcatera themselves because the gap from Vega to ATO is much larger than the gap to Orcatera. It would still not see them jump into the top 11. Aimbot stuck at the tree, forced back. They're down to 2 players, and the battle potentially for Orcatera and Shadow could begin because Shadow has vacated the compound. They've wrapped out to the west side, backfilled in where we saw ATO previously. We are down to a 4-point gap for Shadow Esports to the top spot. If they occupy top spot, Shadow and Vega will head to the Esports World Cup. A 6-point gap now for Vega to Orcatera. Zanchin, your entire hope now is in Orcatera doing exactly what you need them to do. Knock out Shadow, knock out Vega, and get Zanchin to the Esports World Cup. Meanwhile, Vega as well as SE, they're taking each other out. This is going to be a good opportunity as Hafiz goes in for the flank. We're seeing some movements coming in from the north as the rest of Orcatera is filling up the spaces. Dip now finds empty. And this is their moment. Bombay now gets their hands on Tatsuna. This is huge. Kamale padutradra Kamale. But they very well Ayyo theriyuvane avan. Zanchin themselves. Vega are down to 1. Shadow Esports are down to 1. As things stand, it seems like Zanchin might just hold on. Despite the earlier feed from Zen Esports to Shadow Esports, it may not be enough. Is there a chance that Shadow can get the revive? I don't think so. Kamel's too far separated from Setsuna. It's a 4 versus 1 versus 1. So close.
yet potentially so far for Shadow and Vega. But for Shadow, this will be still good enough. They're in the top two. They're off to the Esports World Cup. For Vega, they got 8 points. It's not going to happen. Top Vega 2 is are going to miss confirm. out on the Esports World Cup by 1 placement finish. Aimbot, even, well, he needs to hit the 4K 1v4 and win this game. And how is he supposed to do that? He does actually find a knock, but he... Bro, are you serious? Vega க்கு வந்து like you know Vega வந்துட்டு இன்னும் குறைச்சு நல்ல பெட்டரா விளையாடி இருந்தா Vega தான் குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். SC குவாலிஃபை ஆயிருக்காது. He's on fire and they go representing true. The hopes and dreams from Vega shut between their eyes as Shadow Esports are your champions of the PUBG Master Series Phase 1. Shadow Esports have done it. It was always the most likely scenario, but they've confirmed it. It took until the last game. Look at the relief on their faces, and now the excitement. And for Zanchin as well, when they went out, I'm sure their hearts Hello guys, I am Shadow Esports right now. அவன தூக்கிடுவோம், okay. Let's go guys, let's go. Hey, qualify Nancy, let's go. Let's go. It comes down to the last week. They can just never get out of that bottom 5. Okay, let's go guys, let's go. Number of Shadow Esports qualify. அவன தூக்கியாச்சு. ESWC, let's see ESWC. Shadow have just done the unthinkable, just about enough for them to score enough. PUBG Master Series. Atrolo. For a moment we thought they would have actually missed Periye Kallan. They have 10 just points the done difference. 10 PMS points the difference. So Vega guys, this screenshot எடுத்து share பண்ணுங்க எனக்கு. 240 points. Of course for Shadow in second they got 80, so that season they go to 270. And for Zanchin, the 100 points. They win the week barely by the skin of their teeth. So they go to 250 points, 10 higher than Vega Esports. What a finish. You couldn't have asked for anything better. For Alter Ego, they got really kind of എന്താ ഇവരുടെ എല്ലാ നൂബ് ഡ്രസ്സും ഗണ്ണിന്റെ സ്കിന്നെല്ലാം എടുത്ത് കളയുന്ന അത് നോട്ട് അലൗഡ് മെയിൻ ടൂർണമെന്റ്സ്ல നോട്ട് അലൗഡ് നോ സ്കിൻസ് sandwich over towards Pachinki. Look, they had the hardest path, I think. Okay. Humongous, like finishing. All the best, Shadow Esports and Zshin, yeah, certified Kallan. So ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ നീ സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്താ? സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന സ്പോട്ടാ. very amazing gameplay. ഇല്ല, ഞാൻ കൊറേ നേരം നോക്കി, എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഓടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്റെ ലൂട്ട് എടുക്കാൻ എങ്ങാനും ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എന്നെ കണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് അപ്പം തന്നെ പോയി. ഞാൻ സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്റെ താഴെ. guys ஒரு 500 likes ஆக்கு guys, இன்னும் ஒரு 45 likes. அதுக்கப்புறமா நான் இதுல இருந்து வரேன். லைக் அடிக்காத லைக் அடிக்கனே guys ப்ளீஸ். இது வந்துட்டு நான் சப்மிட் செய்யணும். let's go. வாட்ச் பார்ட்டிக்கு வரல, நான் விஷமிச்சு. കുറേ பேர் வரல, ரொம்ப விஷமிச்சு. ഗോകുവേ വരല. പിന്നെ എന്താ കോച്ച് ഒരു 60% അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ 6% இந்த 6% தான் இந்த மயிர் உடனே 60. Coach see KILLUAA in KILLUAA is live, see stream. Super. இதை பார்த்துட்டு தானே சொன்னேன். எங்கேயோ பார்த்துட்டு என்னோட சேனல்லே பார்த்துட்டு எனக்கே சொல்கிறான். எல்லாம் PUBG PC இறங்கிட்டாங்களா? இன்னும் சரி, நான் கிக்கில் வரேன் கைஸ். ஓகே, அங்கே நான் முடிச்சுட்டு லைக் அடிச்சா கைஸ் எல்லாரும். இன்னொரு 44 more likes. ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு லைக் அடி. From we play ranked. நீ வா, உனக்கு நிறைய கிளாஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீ டிஸ்கார்ட் வா.
So ending up the stream, thank you so much PMS at the end of that game for and letting they me get chicken watch dinner party, that largely and as thank you so usually is much the guys. case Thank when you you thank get you to all. the last game of a See you all. tournament Tada, and bye you're bye, talking and about thank you so who much won the guys. event, You who guys were qualified for this. What gets so forgotten amazing. is who won the And last game, which കുറച്ച് was പേരുണ്ടാലും Terra, and they closed out through the my season heart really ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി nicely. நிறைய So പേര് for രജിസ്റ്റർ them ആയിട്ടുണ്ട്. to be able to get So the win, thank you so much, means a and lot. when you go കോച്ച് back ഒരു and വാച്ച് look at a lot പാർട്ടിലേക്ക് of 100 PMS പേരൊന്നും rankings, കുറവല്ല. Alter Ego Ah. so close, It's a good and you kind of amount of look back people. a little bit to what they could have and maybe should have done. They should have got an extra 20 points. അവരെ onto ലൈവിൽ that പോലും in 700 വരെ week ഉള്ളൂ. two. So you അതാലോചിക്കണം go all the way back to week two, correct. and this is look. I mean, ശരി splitting ഞാൻ hairs, ഇപ്പൊ let's പോയിട്ട് try and കിക്കിൽ see വരാം. whatever, ഓക്കെ but the ഉടനെ last two ഉടനെ games, വരാം. they picked up 0 points. ഒരു 0 കോഫി കുടിച്ച് ഉടനെ വരാം. So game 11, game 12, they went win 11 Okay, kills, bye win bye 12 guys. kills, then they went Ta-da. 6-3 kills, and then 15-15, no Ta-da. kills, no kills. They lost that week by 1 point, finishing second. That's 20 PMS points. പിടിച്ചാ കോച്ച്